Hello, hello, hello everyone, and welcome to another Genshin Impact gameplay video sponsored by Spyler. This is the first one that I'm able to do after I thought I might have to let my channel die. Um, if you watched the last wishing video, yeah, I was saying that I might not be able to keep playing games live because I was trying to restructure some things, some content, and it just didn't look like gaming fit in anywhere. Since I mainly was playing games on Fansly, but actually, since then, I've decided that what I'd rather give up on, I'm gonna give up doing Fansly because, to put it briefly, I was doing some light lewd content, reacting to itchy shows and bikini gaming and stuff. But because of the nature of the platform, people obviously were expecting more lewd stuff, and I kept for the last 2 years. I kept trying to make it so clear the nature of my content and my goals on there, but I just cannot deal with the mentality on a platform like Fansly, so I decided for the sake of my own sanity, I'm going to do my gameplay live. So my Wednesdays are going to be opening up even pretty soon. And I'm going to be able to start playing games live again. I'm not sure what I'm going to be playing on Twitch versus what's going to be on YouTube. At the moment, I'm thinking to keep Hoyoverse games on Twitch. And if I want to do, in March, I want to start Dragon Ball Kakarot for the YouTube. And I just want to do a little bit more streams on YouTube and put more energy into my YouTube as well, because that's where I got started. And yeah, I'm excited to be playing games live more often, not just Hoyo games, but I might finish Persona 5 live. I have about 10 hours of the game left, we'll see. But also Yakuza 0, I'm very early in that game. And I'm not sure what else, but there will be updates. So big thank you to Spyler for sponsoring. I'm very excited to continue the main story. And in the live chat, we have Odinoko, Hunter, Booty, Drigas, Charius here, Espada, Sotos, Minty. Nak says, I'm excited for Yakuza streams to be on YouTube. I started the game. I'm on at the beginning of the second chapter. So fun, so exciting, so much more funny than I expected it to be. So yeah, I'm really loving Yakuza 0. I'm honestly, so no more games on Fansly, just reactions. No, I'm completely going to, it's the expectations. I can't be posting on Fansly, and I people don't understand. I don't do that content, and people keep asking for that content, and it just feels like a waste to post stuff there when 90% of the people are there for one reason. And I'm never going to make that content. So I don't like the idea of, well, it's a whole thing. I made a whole post about it. Maybe I will do a proper recap later, but for now, the only thing you need to know is that my content is going to be, I'm going to be reinvesting my energy into my main content, which is reactions for YouTube and Patreon and the Discord community as a whole, and then live gameplay. So, no feet. No, if it was just feet, maybe I would have thought about it, but no, people cannot. I think this is actually a very good, if I'm going to do Persona 5 live, it would be a really good discussion for a Persona 5 video, because I feel like on Fansly, majority of girls that make content on Fansly, they have a persona, right? They have a mask to protect themselves. Honestly, you need that. But because of the nature of my content, I've never been able to have an online personality to separate from my real personality. I tried to do that in the beginning and just keep some distance, but it's just not something I can do,
which works out fine for reactions and streams, but not for fansly content, because you can't really protect yourself from people on their 90% of the people. It's like, it's fansly, or they expect this kind of content, this kind of talking, this kind of, and like, even if I tell them, or if I completely ignore them, the projection of those expectations is, it makes you feel guilty, because like, even if you work really hard to say, this is my content, no nudity, blah 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 blah, like, they don't care, they don't read, and so I feel like I'm not living up to people's expectations. I'm not delivering what they actually are here for. So it even if I never made promises like that, I still felt guilty for not being able to. But yeah, I wrote like a post like this about it, so I can read it maybe in the next video. But for now, I want to get started with Spyler's sponsored Genshin content, and I'm just very excited to get more into games as well in general. On the Discord, it's this chat, the Waifu Wars chat, is the most active, obviously, but after that, it's the gaming chat, and I just always have, like, I can't read everything because some of it is spoilers for games I want to play, but it's just fun to see how invested people are in these games, and what kind of, like, I like to make content because of the community aspect. I love talking to people about anime, I love talking to people about games. So anime is one way to connect, but the games connects you on a different level, because I feel like you're that much more invested in the same kind of character stories, like team building, and some games have like a history, you know, with like Pokemon, the Pokemon journey, and lots of kind of stuff. And I just feel like I see a different kind of connection here, or community, and I want to be a more part of that too. So I'm excited to start playing more games and doing it live. Baldur's Gate TV series continuing the game's story in works at HBO. Oh, talking about Baldur's Gate, that is one of the games that I played on Fansly, and it was fantastic. Loved it. But okay. So my main priority right now is to catch up on Genshin, then Zenless, then Star Rail. Once I do all of that, I can actually do events again, maybe Abyss even. But for now, let's roll first, and then we can continue the Genshin story. But of course, we chill and chat in between, so feel free to ask your questions. Chat about your life. We've been doing that for the last 2 hours, although 30 minutes was spent on looking at League of Legends skins. Literally, I'm not joking. We were just looking at League of Legends skins because they were so gorgeous. I don't play League of Legends, though. I do have it on my PC. I might try and log in and play, but it's too competitive, so I mainly play Wild Rift on my phone. And then I only play Aram, because I just want to have fun with the characters. I'm just there for the characters and their abilities and stuff. Like the PvP, the big map one with 200 ping. I don't know. That's what I'm saying. I literally cannot play on PC. On my phone, I'm still managing, but it's too competitive to try with a 200 ping. It's insane. Okay, so look how that is still crazy. I one time accidentally clicked something and then I had 1,000, and this is how far I could get it down. So wait. The last thing that happened was Columbina was ascending to the moon. It was the whole festival. It was lovely. We spent time with her, and then it was interrupted by that guy. And obviously some people were very excited that something was at least
like happening, because for a while now, the I'm almost said the Heimerdingers, the Harbingers are more friend than foe at the moment, which changes the whole dynamic from the beginning of the game. And not everyone loved that, and I understand, because for any story to be exciting, you need an antagonist, you need a challenge, right? Ow. So, and there's a life lesson in there. But anyway, we won't talk about philosophy right now. So yeah, a lot of people were very exciting that something was happening, and now we're gonna see if we can save Columbina. The quest is called Moonless Night. A battle for the fate of your companions and not cry has already begun. So, let's go. I wish Byler could be here today, but I hope that he's having a very nice Sunday. What does my team look like right now? I don't even remember where to put a team together. I've played so little in the last 2 months. How do I do a team again? There, party setup. Embarrassing. Oh yeah, this is... Yeah, that's fine. Is the audio good? Should I improve it to make it louder? Oops. I'm stuck. Oni-chan, I'm stuck. Sorry, what? I'm planning to play for about 3.5, 4 hours. Yeah. It's fine. Menti says it's fine for me. Here we go. Oh, hi Bernard, nice to see you. Ah, こっちは準備万端だ。旅人、パイモン、お前たちはどうだ? Can we go over the agenda again? Yes, please. なんだ、緊張してんのか? まあ、無理もない。こんな時代、みんな初めてだろうしな。少し前、コロンビーナが博士に襲われた。Recap, perfect. お前はその時、彼女が月の影に消える瞬間を見たんだったな。当時、旅人以外の者は博士が何らかの力を使ったところしか見ておらぬ。その後、コロンビーナさんは姿を消し、そなたが空から海へと落ちてきた。目下の急務はコロンビーナの救出。それからファドゥイ執行官博士はなぜ三月の力を奪ったのか。本来であれば、月神を取り戻すことは私たち蒼月の子の役目のはずだ。皆の協力に蒼月の子を代表して心より感謝しよう。そんじゃまずは。Thank you. Are you gonna sit with the cat for... You literally put your shirt on backwards. I know. I just did that and picked up your stuff. I'm like, okay. I'm gonna take the shirt off anyway. I know. That's what's funny. But please make sure she's okay, okay? Yeah. Did you give her some wet food after this morning? No. Give her some now. We can give like 1 baggie a day and split it into 2 or 3. Yeah. You're probably gonna lurk while doing house chores. No problem. I'll be your background noise. Your white girl noise. 足音が隠せてないよ。ただ敵意は感じられませんね。しばらくそこにいらっしゃるようですが、もしや旅人さんについてきたんでしょうか。入ったらどうだい? Who that? Who this?
やはり簡単にバレてしまいましたか。召使い様の命により伝言をお届けに参りました。 The name. ドットーレはスネージ内に戻ると思われたが、そうではなかった。そして空爆実験設計局にもナシャタウンにも姿を見せていない。ということはおそらく北にある研究所にいるはずよ。どうして個人で使える場所を申請したのかと思えば、最初から何もかも計画していたってことね。彼らにこう伝えてくれ。私とサンドローネが先行する。もし君たちも気になるようなら、ナドくらいの最北にある研究所で会おうと。コロンビーナと仲のいい二人だが、 Hi, Sal. Nice to see わざわざ you. 俺たちに情報共有をしてくれたってことか。ファドゥイの協力に礼を言わないとだな。 Two best friends. Did he just say? 離れましたが、 He said the nice of Colombinas, two besties to think of us. That's so cute. 今の博士様の行動は不可解極まりない。我々も目が離せません。立場上、人々と衝突することも多々ありますが、我々とて義理も情も。 Maybe you don't like humanity, but truly some people I fought against in the past seem to lack some humanity. あなたたちは少女様のご友人ですので、もちろん知る権利があります。さすがアルレッキーノ。状況判断が早いね。おかげでだいぶ手間が省けた。地図はここに置いておきます。北の研究所へ向かうのであれば、くれぐれもお気をつけください。 How are you today, Sal? 少なくともなどくらいでは、召使い様の部下は We spent 2 hours あなたたちの talking, 味方です。お気遣い感謝します。 and I'm having 当然 lunch. の務めです。では、私はこれで。何かございましたら、空爆実験設計局へお越し。 He's got pretty cool hair for an NPC. 実験設計局じゃなくて一番北の研究所に行ったんだな。傀儡の推測が正しければ、ナドくらいに来る前から計画してたってことか。徐行のためというのはおそらく建前で別の思惑があるのだろう。博士は行動が早く、そのやり方も残忍で悪質なものだ。手を焼かされるだろう。万全の準備をしないとね。現状、博士の行動は予測しがたいもの1.5です。 talking, 0.5縦に something. 分かれ、一部をナシャタウンの守衛に当てるのが得策かと。Not Genshin, League. ああいうのもお手伝いしたいけど、研究所への潜入にはあんまり向いてないかな。 It's okay, just have that cannon of yours ready. いいかも持って行って。戦闘で役に立つはずだから。では、イネファさんもアイノさんを守るために残るということでよろしいでしょうか。行動ロジックを検知。アイノの保護の優先度は極めて高くなっております。万が一に備え、ファルカさんも残った方が良いだろう。研究所は私たちに任せてほしい。北風騎士としては留守番なんて性に合わんが。 She said he stayed behind. Me too, I would also say, but maybe they have to nerf the team a bit. Otherwise the fight would be over too fast or something. Why would he have to stay ナシャ behind? タウンは俺に任せておけ。お前たち I も気を guess つけろよ。 the whole town does 手に deserve to 負 be えなかった protected, ら yeah. すぐ撤退しろ。ヤフォダにも手伝わせよう。私がいない間の情報収集は Huh, この子に任せるといい。 sorry. 了解、ボス。みんな無事に帰ってきてくれよ。ああ。では、早速立つとしましょう。This is going to be a very dangerous mission. Paimon, you should stay behind. 研究所への潜入か。わかった。お前たちが本気でやり合うつもりなら、オイラは他の奴らの手伝いをしてるぜ。全力でことに当たる必要がありそうだ。行く前に何かやり残したことはあるかい？ I mean, there's the lantern, right? But I'm gonna focus on the main story.
The Lantern Ride comes after the main story anyway, like. To ensure you have the best experience, it is recommended that you experience the next part of the story when you have ample time to complete. Is 3 hours ample time? I don't think so. Work on my fraud watch. I think it's just for the story purposes because he can't shine in the story yet. He's being introduced. The other characters need to have their moments. よし、みんな行動開始だ。ああ Ah. 装置が破壊されてる。 Hum. アルレッキーノとサンドローネがやったんだろうか。 If we finish a little bit early today, I would really like to react to some Zenless trailers for the idol characters because I need to know which one I want. If I'm gonna even try for any. The Lantern Ride is permanent. That's all I need. Missing out on rewards is fine. Right now, I don't need new characters, so I need to build my existing characters. But story stuff is important to me. Ow. This whole day, something has been in my eye. What is this red string? If I walk through it, no? I thought an alarm would go off. Oh, cool. Look at the team. Traveler, Flins, Loma, and Niffer. Like, literally aligned with the current story. Oof. Rup. Ah! 熱烈な歓迎だね。 Oh, Lord. I don't know how to play with her water version. I don't know how to play with anyone. I just use an ultimate against a small dog. I'm very out of practice. What? How do I do this? What is happening? I can't. What? I can't. Why? Sorry. Sorry. I didn't know. Oh, the ducky is doing its thing there. Wow. Okay. Let's see if they die. Nope. Okay, here. We have to fight these ones first. I see. I see. There's not a lot to... There's only one at a time. That's very surprising. Yes. Her, I am very thankful that I got. Very thankful. I don't have any of them, so I just blindly press buttons. Hydro Traveler is so lame. They had to give us a duck. Sorry. What's happening? Something? Well, there's definitely something really bad happening in every corner of this place. I have Lauma and Niffer, but I haven't played with them much for obvious reasons. But it's fun to get to play with Flins. He's cool. Oh shoot, what is this raid? But she is my definite favorite. Wait, are we attacking? I used my ultimate after they were dead. Gome. What is this?
I know you said it, but my dog was asking for attention and couldn't hear. Until when are you gonna be gaming? 8 to 8:30, and then I'll take a break there, and then come back to YouTube for One Piece manga. 道が塞がれてしまったね。回り道しよう。I've been standing for 2.5 hours. Yeah, I'm proud. 貴様ら、なぜここに？博士は今研究所内にいるはずだが、なぜそなたは逃げようとしておるのだ？博士様に用があるのか。だがうまくいくとは到底思えないな。あなたがこの先どれだけ生きていられるかは、その発言の価値に左右されるでしょう。執行官がもう2人研究所内に入ったが、それがどうしたってんだ。あの博士様があんだけ大掛かりなことをしてるんだ。 That's 何 true. の準備もしてないわけがない。 But we have to try. お前はその部下であることに不満があるようだ。それにこの辺りは魔物の痕跡と気配に満ちてる。まさかそんな奴らと一緒にいるのが好きなのかい？ Aww. 博士が何を企んでるのか知りたいの。知ってることがあれば教えて。自分たちのためだけに動いてるわけじゃない。博士の行動はなどくらい全体。Mm-hmm. あなたたちのスネージナヤにも影響を与えるかもしれないの。Think of your wife and your child that you might have. あの方は Or your younger sister とんでもないものを作っている。 back in Sneznaya. その計画のために長い年 Or 月 your を費やしてきたようだ。 Oh wait, he's already confessing. 少し前、博士様はスネージナヤに戻ると言ったが、思いのほか早く帰ってこられてな。その手には宝石のように輝くものが2つあった。月髄。博士はコロンビーナさんからそれを奪ったのだ。少女様から？あの方はもう組織を離れたんだろう。いなくなる前に女皇陛下の組織を離れることが必ずしもいいことだとは限らない。俺の尊敬する隊長様だって。計画を遂行するため、上は博士様、傀儡様、少女様の部隊をこの地に派遣した。俺は当時少女様の隊に所属していたんだ。あの方は俺たちとほとんど会話せず、周りにも無関心だった。かといって心ここにあらずってわけでもなくて、ただこの世界がどうなろうと気にしていないようだった。まるで生きる意味を見つけられず、遠くを眺めるしかないようにいつも空を見上げていた。博士様はいつも少し離れたところから彼女を見守っていた。以前は協力関係にあったようだが、やがて少女様が彼を警戒するように They got along at そうになっ first. たらしい。少女様が組織を去った後、俺は博士様の隊に移動した。だがあの方もまた同じように周りのことに無関心で、ただ月だけを見据えていた。今の博士様は3つの Maybe they got along well because he was like innocently interested in the moons. But then he realized something and he made up like a evil plot in his head, and that's when she got wary or something. Wow. 月髄を作る？もしかしてヒュペルボレイヤの虚栄から得た知識かい？詳しくお話しいただきありがとうございます。そなた、本当はコロンビーナさんの部下のままでいたかったのではないか？いや、あの方はもう執行官じゃない。それに俺たちファドゥイが忠誠を誓うべきは女皇陛下ただお一人だ。これを貴様らに教えたのは
博士様を完全に信じきれなかったからに過ぎない。あの方の行動は What were the goals that first brought you to not cry though? I want to know that part too. But I guess we don't have 彼の time. ことは必ず止めてみせる。召使いの部下が空母機実験設計局にいるから合流するといいよ。Modru, happy Sunday! おまけに I literally started with Genshin like 20 minutes ago. ドトーレの技術がそこまで進んでる。 But welcome, I hope you have fun today too with us now that you're done with work for the weekend. I hope you have some time off. ここからは苦戦を強いられるでしょう。皆さん、心の準備を。This could get ugly. So yeah, Modre, we were talking for like 2 hours. And now I'm just having my lunch. I'm getting started with Genshin. I keep getting stuck on stuff. If it's not boxes, it's dead bodies. 真実はまるで影。 She's the best. She's my favorite in this team. Easy. Oh, you got done early. Yay! I'm having a red velvet donut. Oh, I'm not jealous. You're jealous. That sounds delicious. I would not mind to have some cake. Eh, eh, eh. 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 夢なき眠りへようこそ。目を閉じて。 Hey, the other way, the other way. Rest in peace, dude. That's a cool looking monster. I don't think I've seen him before. Red velvet donut. I don't think we have any cookies or cake left. I have to go get my... Ooh, tomorrow I want to go on like a mini date with Hanku or something because it's our 10-year anniversary. And we don't really celebrate anniversaries, but 10 years is a big one. So I want to... maybe I can go have some cake or something somewhere. And on Tuesday, we're gonna get Paige again. We're gonna take her to swim. And then afterwards, we'll come home and make steak and veggies for Lydia and Sheldon. ようこそ待っていたよ。この小さな研究所を気に入っていただけただろうか。気に入るだって？魔物だらけだったじゃないか。よくそのように悠長に構えられたものだ。何も焦ることなどなかろう。すべては順調。お前たちが来たのは予想通りだ。まずサンドローネとアルレッキーヌ。そして次はお前たち。今日は客人が多い。Where are they? その二人をお探しかな。ならアルレッキーヌは研究所に入ってすぐ姿を消してしまったよ。サンドローネの方はさっきまでここで大声で私に詰め寄っていた。彼女はいつもそうだ。礼儀知らずで困ったものだよ。だが他人を気にかけるようになるとは意外だ。お前たちと交友のある者は皆そうなってしまうのか。しかしそれは研究者からしたらいただけない。Where is Sandron? ああ、彼女なら。ずいぶんと大きな夢を見ているようね、ドットーレ。月髄を手に入れればこの世界の神を名乗れるとでも思った？名乗る？その言い方は好ましくないな。自称ではなく事実だ。研究者であるお前ならその差を理解できないはずないだろう。
はあ、あなたごときが？あら失礼。淑女も時には出現してしまうの。気にしないで。同僚なんだし、あなたのやり口くらい分かっているつもりよ。ああ、同僚だからお前ならそう言うと思っていたよ。言葉を尽くすより事実を見せた方が早いことをお互いよく知っているだろう。今の私の次元を理解してもらうためにちょっとしたプレゼントを用意した。プレゼント？あなたの部下たちはどこに行ったの？はて、もしかすると未知なる神の足跡を追って新世界へ旅立ったのかもしれないな。サンドローネよ、お前は教養に欠け傲慢な態度をとってくるが、だからといって私はその部下に八つ当たりなどしない。彼らにも新世界へ向かう権利はあるのだからな。まさか空爆実験設計局に人を向かわせたの？あそこは女皇陛下の実験場なのよ。ああ、陛下のご命令はもちろん心に刻んでいるとも。だがお前も知っての通り、それは私の今の目標と矛盾しない。私はただ自分の望む実験をしているだけ。何か問題があるだろうか。私が嘘をつき、お前の気をそらそうとしているだけなのか。それともお前の部下が本当に危険な目に遭っているのか、よく考えてみるといいだろう。ファデュイの兵にまで手を出すなんて狂ってる。私は自分に新たなルールを定めた。すべての人に一度だけチャンスを与えるとね。もちろんお前にもだ。ここを離れたいのなら止めはしない。何しろ我々は仲の良い同僚同士なのだから。このSo she had to leave to go save the Fadui, her subordinates. まさかサンドローネまでこの世界の人を案じるようになるとはな。実に残念だよ。自己中心的なところが彼女の唯一の長所だったというのに、たかが実験設計局を守るために躍起になった。人質を取るなど褒められた行為ではありませんね。それとも今のあなたにとって対面の I don't think honor has ever meant anything to him. 対面？この手にはすでに月髄が2つ。失われた1つも間もなく完成する。新世界の神となるこの私に対面を語るとは、あまりに滑稽ではないかね。そなたに生物を扱う資格などない。私から見れば生きる資格のない人間が5万といる。だが私は Odinoka says, I see why the characters are so hot now. It's so that we can look at them while they drivel. 自分のしたことを必ず後悔することになるよ。それはお前たちに私を後悔させるだけの力があればの話だ。Oh shit. Oh, here we go. I'm just throwing everything I can at him. I don't know. I don't remember how to fight. Balls! Okay, be careful of that. 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 Why did I do that? Where? Why? What is happening? What was happening? What happened? Why did everything? Oh Lord, what is that hunting? What is the hunting? What is the hunting? What is the hunting? What is the hunting? What? Arle Childe?
What did she? I think I missed something. Lunar charge, lunar bloom reactions convert to the floating devices. What? Use lunar what? Use, huh? Use lunar charge or lunar bloom reactions to convert the floating devices. What? What is the target? Here's the target. I don't know. Where am I? Four. The moment they put a fifth character in the team, it's like my brain glitches. I can't press 4. What am I? Is he the target? Are these things the target? What is the target? The floating devices. Oh Lord. Random bullshit. Go! Hi, nice to see you, Rodriguez. 真実はまるで影。足元を救われませんよ。お静かに。離れる。そう熱よ。永遠なる。読め。 Dottore is too powerful with the artificial moon. Fighting him is futile. Oh, yeah, that looks quite futile indeed. So what I'm supposed to do? 引きましょう。確かに降伏よりも撤退の方が賢明だろう。When did Arle Childe what when? At some point she wasn't there and then she was there. Not that it matters. Maybe he will take me to where... Is Genshin an endless game? It should have an end at some point. I mean, their new story comes out and... But it's only been about like 3 years or something. 4? Sorry, 4. Okay, I'm gonna wind down my disc. I think 2 hours and 45 minutes of standing is good. おや、旅人じゃないか。こんな時間にどうしたの？え？今日は何にする？ホットドッグ？それとも違うやつ？最近キャンペーン中でね。Yes, please. ごめん、今はお腹が空いてないんだ。そう。じゃあ、とりあえず座って。食べたいものが決まったら呼んでちょうだい。Did we meet Katya in like a side quest or something? いつもと変わらない。どうなってるの？誰かと思えば常連さんじゃないか。何かサービスでもしないとな。あの人、なんでここに？ What did he say? Darling, look who it is. One of our regular customers. Hey, but I just said I'm not. それは注文を取ってからにしようと思ってね。もう仕事は終わったの？ああ、遠くまで行ってきたから疲れたよ。Borzishlo. That's quite the name you have there. お前たちとゆっくり過ごせそうだ。あの二人って夫婦だっけ？ってことは、隣の子供たちは二人の子。お姉ちゃん、しばらく来てなかったけど、何してたの？ Have we met? 忘れちゃったの？この前、パパがうちに連れてきて、一緒にお菓子を食べたでしょ？一体何の話？ちょうどその頃、よくお客さんが来てたから、毎日大忙しだったんだよね。そうそう、ママがこう言ってたよ。お店のお客さんの中には、友達でもある人がいるって。あ、またお客さん。ちょっと行ってくるね。
ここの店主に家族がいるなんて聞いたことない。そもそもこのお店は家族経営じゃなかったはず。それにあの子の話にも覚えがない。これは偽物の記憶。ほう、こうも早く気づくとはよかったな。Hi Parse. Standing on the same spot is the hardest thing I used to work from when I was 12. Yet the first time I worked in a kitchen and didn't have much space to move after 8 hours, I was walking and my legs were shaky. Don't your legs hurt? About 2 weeks ago, I couldn't stand for longer than an hour for some reason, but most of the time I can stand up to 2 hours. 90 minutes mostly. 2 hours. But yeah, alternating is good. Okay, wait. Dottore? ここの看板メニューを食べないのか？いつの間に。やっぱりここにあるものは全て幻なんだ。ここはお気に召さないようだ。では場所を移そう。Ooh. Blue little flowers remind me of Himmel. Every time I see a blue little flower, I'm like, Himmel, where? 私まだ生きてる。ここはどこ？確か力をすべて使って月の扉を開いた後飛び込んだはずだけど。I know this is mildly annoying, but bear with me. I'm gonna switch to my exercise bowl because yesterday the chair is worse than standing. It hurts. So I think it's better to when I went to this one lady, she had a chair that was an exercise bowl, so it don't roll around, which was really nice. I need one of those, but for now I can just use my regular exercise bowl. The problem is this damn chair. I need to just remove it because it's just in the way most of the time. Although sometimes I rest, if I'm standing, I need to rest my leg on it. And then it actually helps. Okay, that's better. Here we go. Is it? Is it? ダメ。何も感じられない。もう一度月の扉を開いてみようかな。全く反応がない。内側からは開けられないってこと？もしここが月の狩人とその恋人を死に至らしめた空間なら、どうして私は大丈夫なんだろう。大丈夫じゃない。ここは空気さえも重く固まっていて、残された力を回復できそうにない。力を温存しながら慎重に進もう。I like the way she nodded at the end of that. That was so cute. ドットーレの陰謀はまだ終わってない。もしまだ希望があるのなら、必ずみんなの元に戻ってみせる。虚無、静寂。ここは一体どこなの？あるいは何のためにある場所？あれは私の力に反応してるみたい。This. Try using a charged attack. Oh.
導いてるみたい。それに知ってる気配がする。辿ってみよう。 Oh, look how floaty. I'm so sad I never got her, but I'll get her on a rerun. どこに繋がってるんだろう。出口かな。 A traveler on a winter's night. Explore the world in the mirror. ここってナシャタウン？ Wow, look at that. 終わったはずだよね。 That's gorgeous. Oh, okay, wait. We're exploring. それではコロンビーナさん、この夜を存分に楽しんでくれ。 Was that there before? I don't remember that deer in the middle of the... みんな、それに私、これもしかして私の記憶？ I remember taking a picture with a deer, like a real one, not these statues. 触れない。まるで。こっちこっち。 I remember that thing. We were standing in that thing and taking a picture with a deer. I'm pretty sure. But でも記憶の中の人は私をすり抜けていく。私が消えていたあの時みたいに。もし期月の夜にこれから起こることを知ってたら。とにかくまずは周りを調べてみよう。ここに戻ってこれただけで。 Yeah, it's the exact same area. There's Nefer and everything. There's Farka, the witchy ladies in the Dodoko forms. That lady, I forgot her name. That does the funny voice lines. Wait, I'm going further away from what it says I need to go to. This is the quest area, okay. おかえりなさい、月神様。おや、本物の月神様だね。アリスの言った通り、今回の期月の夜はなかなか面白いことになっておるようだ。あそこは確か魔女界のバーベロスさんがやってる占い屋。Did she just say Uranai Baba? So I'm joking, I just heard Uranai. Maybe because of the fortune telling part. 月湯のアルカナを引いとくれ。それを運命の箇所に置いて、今回の占いの土台とする。私の運命は月だった。そういえばバーベロスさんの占いってよく当たってる。あ、次は最後の未来を示すカード。この時カードが勝手に飛び出てきたんだよね。確か。Oh, did she just like... 空爆の波の影響。 This is like a time travel thing. 実に興味深い。占い師の足でも初めて見る。どういうこと？ Not a time travel so much as like a
私の影響で山札 So meaning this was already happening when we were doing としただけなのに、もしかしてこの記憶空間は触れられないわけじゃな That's くて、 interesting. 影響を受けやすい場所とそうじゃない場所があるのかも。この空間って本当に死神だね。もっと手がかりが必要そう。他のものにも触れてみよう。風？違う。ダメ。旅人。Reminded me of Prisoner of Azkaban. Yes, like when that's why I said time travel, because they threw the thing and it affected and then yeah. That's what I was thinking of. I love that sequence. Yeah, I also like the new loading screens. And now? What's up? What's up? What? Oh! They escaped, but I was trapped. Man, where's this happened? そんなこと言わないでくれ。オイラだって子供じゃないんだ。あいつを見捨てたわけじゃなくて、どうしようもなかったんだろ。でも、あいつは今一人ぼっちだ。もし何かあったら、 That is so cute. Shame. いられない時間がこんなに続くなんて。旅人を救出しよう。共に行動したことで窮地に陥ったのだから。 Don't worry, I'm super strong. You should trust me. Not me the person, me the traveler. She's done like amazing things up to now. ここへ戻る道中、 Don't worry, こちらの Paimon. 方々と情報交換をして、いくつか Don't ask, am I gonna die? Ask, am I gonna こ kill Dottore? こ数日で建てられたものではない。 Mahaha. 内部にあった大量の魔物のサンプルは、おそらく彼がさまざまな技術を開発するために用意したものだろう。黄金の国、ヒュペルボレイヤの共栄との接触を通じて、ドットーレは月に関する知識と、その地の技術を一部手にした。それをもとに、彼は天外の蒼月に代わる人造月髄を作り始めたようだ。コロンビーナと異なり、ドットーレはテイワットから拒絶されていない。おまけに、2つの月髄を手にしただけで、私たち全員を上回る力を得た。3つ目の月髄が完成すれば、ドットーレは3月の力を完全に掌握する。 But maybe there's a reason why. テイワットの原初の力を手に入れることになるだろう。 Like maybe there's a reason why she's being rejected and he's not, and in the end maybe he'll be swallowed up by his own power or something. ああ、彼の学習能力と野心はファデュイの中でも群を抜いている。ドットーレがどんな強行に及ぶか Really? 誰にも予測でき No ない。 one person exhibits terrible behavior for a long time, does something horrible. No one could have predicted it. Really? Sorry, no, I'm joking. I guess this is a whole other level. It's like, it's what it feels like to me. Oh, he shot one person. But that was just like one person that one time. Who knew he could shoot 100? Like, yeah. I'm afraid so. No one could have predicted this level of insanity. Not even from Dottore. And unfortunately, his insanity is coupled with an intellect and ambition that not even his peers can match. 参ったな。このままじゃ世界は破滅だ。 Like, I don't even look into the game and the lore and I don't even remember most things.
But I always knew that guy was insane. And she's like, no, who could have known? Who could have predicted this? の力は時間と空間にも影響を及ぼすことができる。そのようなものがあの悪魔の手に渡れば、考えただけで身の毛がよだつ。しかもすでに影響は出始めてる。ここに戻る途中、などくらいの一部地域が正体不明のエネルギーに包まれててね。証拠はないけど、ドットーレの仕業だろう。ただ、その意図は謎だけど。悪い出来事に直面するよりも、必ず起こると知っていながら、それがいつ訪れるかわからないことの方が、よほど心を疲弊させるものです。ファデイ執行官の博士はモンドでも幾度となく犯罪を繰り返してきた。俺たち騎士団のメンバー、いや元メンバーの親父さんも博士のせいで亡くなってる。ドットーレ、奴の思想と行動は一般人はもちろんどの国にとっても危険だ。仲間にすら容赦なく手を下す。 He does not feel guilt even when... Weren't we talking about this yesterday? Psychopaths? Okay, let me do WA. Sorry, I'm just quickly rolling. I already claimed, but I would be so happy to get a key. Please. Needed chippies and pumpkin and stuff. I know, but want to know if you got coffee sachets too. Sorry. I saw he ordered something for dinner. And I wanted to know if he also got my coffee sachets, but he did not. His ideology and methodology are a danger to everything in his path, from individuals to entire nations. He does not feel guilt, even when he acts against his own people. あの男の世界には仲間なんて存在しないのさ。信じてるのは自分だけ。Yup. そして利益にしか興味がない。ドットーレの人間関係は全てが利得の上で成り立っている。執行官たちは各々の利益を追求してきた。女皇陛下の慈悲により、それらを保有することも許されている。しかし、その慈悲も無尽 It might be too late ドットーレのこたびの行動 for whatever limits her mercy allows. 力を奪い神になろうとするなど、女皇陛下の進化としてこれほどの不忠と僭越があるだろうか。三月の力を有したまま女皇陛下に忠誠を誓うわけもない。Almost like he was using you all along to head his own nefarious schemes. よりによってそんな奴に捕まるなんて。パイも必ず共に行く。だから今は冷静になってほしい。気持ちはわかるが、相手はあのドットーレだ。Yeah. 軽はずみな行動は命取りになる。もっと情報。それに博士が研究所にまだいるとも限らない。助けに行くにしても、まずは旅人の居場所を突き止めないと。私が何とかしよう。おいらも冷静にならなきゃってことは分かってるけど、怖いんだ。もしあいつに何かあったら。 Them psychoanalyzing Dottore just made Paimon more nervous. Yeah. They should have ushered her out of the room, given her some tea and the cakey, and let her take a nap before discussing the big scary stuff. Although she did say, I'm not a kid. She might be the strongest person Paimon knows, but she's still human. She feels pain and bleeds, just like anyone else. まずは作戦を立ててから動きましょう。じゃないと死にに行くようなものよ。サンドローネ、
サンドローネの嬢ちゃん、大丈夫だったのか？荷物はそこに置いて気をつけてよ。 What stuff? You brought us cake? 見ての通り大事なものだけ回収して撤退してきたところよ。実験設計局がドットーレのエネルギー領域に飲み込まれてしまったの。あと少し遅れてたら閉じ込められてたかもしれない。あのマッドサイエンティスト、本当に狂っているわ。いつも新しいものに目がくらんで猟奇的な行動をとって、しかもOh Lord. 泣きたいなら好きなだけ泣きなさい。ごめん、うるさいって分かってるけど。 Oh, poor baby. できなくて。パイも Someone just give her a 思いっきり hug. 泣くといいさ。恥ずかしがることなんてない。That is true. 怖くてどうしようもないときはそうやって発散するのも大事だ。 Hugs also help すっ with きりす that. るからね。この子が涙を流している間に大人の私たちはやるべきことをやりましょう。何か分かったのか？プロニア、スキャンして。 Scanして。あなたも手を。 Who made Paimon cry? Shadow will want to wish for them. Dottore, technically. こんな状況であなたと握手することになるとは思いませんでした。大丈夫？ あ What? なたとあなたも。 What? Why? ドットーレのやつ、私たちに細工したみたい。 Oh 研究所へ shoot. 行った人全員に呪いのようなものが植え付けられ Did て he いる just わ。 when he said 今のところ you hand now? Oh, I thought you'd never ask. Is it like was he making like a joke about her asking for his hand or something? He's so cute. I like him. おそらくドットーレが月神の力で作ったものね。ちょっと待って、今解析中だから。ドットーレ、また悪質なものを作り出したようだ。エネルギー構造を解析した途端、暗号文が頭の中に浮かび上がってきたわ。ファデュイの暗号規則に基づいて解読すると、こんなメッセージが出てきた。好きなだけ逃げるといい、あるいはなどくらいで死にたまえ。俺たちを嘲笑ってるようだな。ええ、あいつはそういうやつなのよ。しかも嘲笑うだけでは終わらないでしょうね。この暗号文にも呪いにも殺意や悪意は感じられなかった。つまり何の感情も持たずに平然とこんなことをやっているのよ。 Literally just playing ド games. ットーレには人は誰しも死を恐れているように見えるのだろう。だからこそこのような脅しに効果があると思っているのかもしれない。虫巣が走るね。しかもそんなやつ。 Okay, we've established that. Please stop making Paimon cry. ドットーレは昔から猟奇的で興味を持った。 He's like unhinged. Oh, and he has animation. I mean, traveler. She's in tears here. Someone take her out of the この room. 世界はあまりに退屈だ。ただ幸いそそられるものもある。例えば神や旅人がそうだ。で、あいつにとってそういった存在は未知の。ああ、旅人はテイワットの第四降臨者。ドットーレが手間をかけて捕らえた以上、すぐには手にかけないだろう。それでも早く助けないと。そうね。それにドットーレの暗号文には何か意図が隠されているはず。あいつの呪いはナドくらいを離れた途端に発動するのかもしれない。みんな、エネルギー領域をいくつか見つけたよ。アルベドが今その結界の構造を解析してる。
僕は先に戻って報告するようにって。博士が作り出した領域はゆっくりと広がってる。しかもそのスピードは最初より増してるみたい。もしかするとなどくらい全土を飲み込もうとしてるのかも。まったくとんでもない野心だな。このままじゃなどくらいどころかデイワット全体に影響が及ぶ。よりによってこんな大事な時にコロンビーナさんまで。あの方は本当に消えてしまったんだ。彼女は自分で月の扉を開いて、レリルとソリンディスが足を踏み入れたあの謎 Don't の空 stop 間へと落ち believe. 残念だけど、最悪の事態も覚悟しておいた方がいいだろうね。冗談じゃないわ。コロンビーナみたいな面倒な子がそう簡単に死ぬわけないでしょ。いずれにせよ Oh, and someone was calling Paimon a baby. But someone had to turn around to hide her tears. Whatever become of her has become of her. The fact remains we are 2 comrades short. 旅人の手がかりを探さなければ。ああ、ドットーレの行動がどんな事態を招こうと住民の避難は必須だ。旅人の救助と避難誘導同時に進めていこう。隣国の指導者たちに取り継いでくれる者がいれば助かるのだが、などくらいの人々には一時的な避難所が必要だ。スネジナヤの方は私が最善を尽くそう。旅人がいればもっと簡単に解決できたかもしれないけど。We're actually 3 comrades short because Varka is always not on the front line. Hey, he's there. He's here. He's saying things. He talks more than Tabibito usually does. おいらも行くぜ。あいつと一緒にたくさんの人と知り合ってきたんだ。だってもしあいつがここにいたらきっとそうしてるはずだからな。When I saw this for the first time, I honestly thought a cutscene was about to start. I was very excited. またここに戻ってきた。私を引き戻したあの力はあの記憶の中。期月の夜で私は現実に干渉したみたいだった。もしあの夜みんなに忠告できていたら体が重い。あの空間に入るだけでこんなに力を消耗するなんて。それでも前に進まないと。ここまた荒れ果てた状態に戻っちゃった。もう一度記憶の入り口を探してみよう。Man, I love her movements. Oh, touch. Ooh, hold it. What? That was so fast, I couldn't read it. What do I do? Follow. What? What do I touch them? Touch? What? Am I doing what I don't know what I'm doing. It may have taken me a long time to figure out what I was doing. I'm picking up something. I don't know why, but... Yeah! Monty, don't worry if I don't read something right. Well, no, actually, if I miss the reading. But usually people like to see me suffer for a while, so just in case.
を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。あれ、ここ季月の夜じゃない？ Explore the world in the where? 公害最新のナシャ速報だよ。Alida? 私の記憶にある場所と違う気がする。私の記憶じゃないのかな。飾り付けもない。季月の夜が終わった後のナシャタウン。 Oh god. Oh no. Where am I? あの計画は町に何の影響も与えなかった。それとも三月の力が使われたせいで誰も気づいてないとか。他の人に触れるか試してみよう。じゃあ次は何をすればいいんだ？あ、この声はパイモン？まずは何より魔女を見つけねば。それにラウマと旅人。やっぱここはファドゥのとこに行くべきか。Look, he's there. He's saying things. Isn't this when she turned around that one time? Remember? But then it was when she was there behind, like she was invisible at this time, or whoa. So there's like technically two Colombinas here now. Like the one that's invisible and the one you know. Time travel is difficult. Yes. Yes. これって私が消えていた時に起きたことだよね。あの時私はあそこに立ってて。 But then she turned around. We thought it was because of her, but it was actually because of her. みんなについていこうと思ったけど、もしかして彼女が振り返ったのは今の私が触ったから。 It also reminds me of Interstellar a little bit. Hi Luke, nice to see you. What is... Or maybe because she didn't roll anything good. Interstellar. Was it Interstellar? Yeah, it was Interstellar. Towards the end... Timothy Chalamet was in Interstellar? At the end, there was this bookcase scene where he tries to like reach his daughter through like time and space. Here, this scene. It kind of reminded me of this. Right? Right. Timothy played the black hole. What? It wasn't me, but it was me all along. What? The black hole? Oh, you're making a joke. What is that? Google. Oh. It's a snowboard. My day was chill. They did all the washing and then we went to Rocco Mama's. That's nice. What burger did you have? Is it really possible that from here I can change the past?
Oh, Winter Olympics. Oh, cool. あの引力は私が現実に干渉するたびにまるでここから出るのを阻むかのように力がどんどん弱くなってく。次は別の方法を探さなきゃ絶対に諦めない。必ずみんなに未来を伝えないと。She's too cute, man. Had the combo trio. It comes with chicken strips and a smash burger with chips and waffle. Excuse me, a waffle? Like a pudding? Oh, so it's like basically starters, burger, and the pudding. Oh, suddenly I've been plunged into darkness. Maybe. そうやってじっとしているお前は見慣れないな。ごきげんよう、旅人。Yeah, waffle is pudding. Of course. What's that behind him? ああ、気づいたか。これは完成した3つの月だ。本物の月髄が2つと人造月髄が1つ。Looks pretty cool, I'm not gonna lie. Maintain that reverence. Your ass should maintain reverence. 先ほどの戦いでは実に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。勇敢は英雄の証であり、無謀は向上心のある者だけが手にする栄冠。3つの月。まさか人造月髄が完成したってこと？ I still need to watch a reaction of Interstellar. I always had the feeling that I need to be ready to focus for that one more than a relaxed background movie reaction. I don't remember how was my overall experience. I think I might have had a very random discussion at the end of that though. Hi Dark Shadow. Oh, you already, sorry, I didn't see you come in, but welcome. How was dinner? Or prepping for dinner? どうだ、人造の月とはいえ本物と見まがう出来だろう。Pretty basic for a genius inventor guy. Dottore. まさか I'm just joking, I'm insulting him. 幻影の世界を作ってるの。 No wonder that guy sounded familiar. He's someone from Demon Slayer. Muzan? そんなことを気にするより目の前にあるものの本質を理 I 解しても didn't らえ。 notice until you said it, and then it was very obvious. Cool. He's got Muzan energy for sure. No interest in fooling your eyes. On the contrary, I hope to show you the true essence of all that you see before you. この美しい町では人々が平和に暮らしている。盗みを働こうとする者もいなければ夜の戸締まりをする必要もない。まさに多くの者が夢見る理想郷だ。I hate this line of thinking! But it's very common, like zero freedom, but look, everyone's safe and happy. Are they even like alive? これまでに集めた情報によれば、お前の考え方や認識は一般人の範疇にある。つまりこのような光景を好ましく感じるはずだ。偽りの幸せなんてただのごまかしに過ぎないし、誰も喜びはしない。You tell him. モラルが高すぎるのか、それとも現実に期待を寄せすぎているのか。一つ質問をしよう。もし生まれた瞬間から夢の中にいて苦しみを知らずに過ごした者がいたとしたら、その人にとって Okay, 夢 Matrix. と現実どちらが幸せだろうか。そんなの詭弁だよ。
あなたのしたこととは何の関係もない。予想通りだな。お前はまだここの本質を分かっていないようだ。そんな話をするために私をここに連れてきたの。のんきなものだ。No, I don't get Sunday vibes from him because, in my opinion, as insane as Sunday was, on some level he cared. This guy don't care. We need to hit him with a train. The weekly vlogs. I really miss doing weekly vlogs. It was a lot of fun. So yeah, Sunday was misdirected care and insanity, but at least he cared. This guy, I don't know, he's about control for him, I guess. 私を殺さないのは何か目的があるからなんでしょう。だってあなたはもう絶対的な力を手に入れてるんだから。ほう、ちゃんと事実を理解して I like how she talks to him like looking away with her arms. 前回お前と対峙したのは確かスネールでのことだったな。懐かしい。時が経つのは早いものだ。アルレッキーノとサンドローネがお前と手を組んでいるのは少しも意外ではない。人々はお前を英雄と称えるが、私はそれだけではないように思う。ほっと、これは褒めこ。今までもそんな風に敵のことを評価してきたの。ああ、そうだとも。私はあくまで研究者。観察対象に客観的な評価を下すのが務めだ。No, you just like to hear your own voice. 勘違いをしている。今、よく思い出してみてくれ。タルタリア、アルレッキーノ、カピターノ、カピターノ、そしてサンドローネまで彼らと協力できたのだから私ともできるはずだ。よくそんなことが言えるね。できないとなぜ言い切れる。善人は善人とだけ付き合い、悪人は悪人としか交友関係を結べないとでも。 Yeah, but there are lines. I have in my Attack on Titan videos, I used to have a scale. It's called the scale of good and evil. Like, because no one is a purely in the middle or completely to the ends. You find yourself somewhere in the middle, but as a society, you have to have a line somewhere. Otherwise, how will you have a society? And I think he's crossed the line. まさか交友関係を結ぶ基準を友情や尊敬できるか否かだけとは思っていまいな。世の人々は利害関係で結ばれている。お前が認めた人は必ずお前に何かしらの利益をもたらしているはずだ。モラル、志、尊敬、関係性を美化するための言葉はいくらでもある。しかしそれらの枠を外すと、結局のところ人と人との間にあるのは相互利益に他ならない。お前とも利益の上で関係を結びたいのだ。博士が言ってることは本心みたいだし、私を捕まえるためにずっと計画を練ってきたんだと思う。でも一体何を企んでるの。相手は今3月の力を持ってる。正面から戦っても勝ち目は薄いよね。ここは相手の話に合わせて。I think he would know, but 相互利益って言ってるけど、そもそも3つの月を持ってて神を名乗ってるあなたに手に入らないものなんてあるの？ Nice phrasing. Nice, nice. だが答える前に同じ問いをお前にしよう。 What do you mean? I'm not the one who came to you. You came to me. コロンビーナとの協力は確かに得難いものだが、月髄は今私が握っている。しかも私の方が彼女よりも完璧だ。この人造月髄はテイワットに拒絶されていない。その身分と血筋は旧世界の誇りではあるが、それは同時に彼女の枷であり、永遠にテイワットに溶け込めなくしている。
だが私はお前の目に強盗として映っているこの私 Oh, は so you say. But that's something you decided for yourself. We'll see. 三つの月の神がお前に与えられないものなどあろうか。いや、ないだろう。欲しいものがあるのなら私を頼ればいい。嘘つきの狂人なんかと取引するわけない。そこまで非難されると。 I love it! I don't make deals with lying psychopaths. Yeah, she said it! She said it! 言えばさっき言った進歩とはまさにそれに関することだよ。過去の私は未熟だった。些細な挫折に落ち込み、苛立ちを覚えることが。 Yeah, you talk a lot, dude. You talk a lot. 裕福 Tell me what you want. 貧しい者と争うことがないように、私もそんなことで思い悩むことがなくなった。人と人との関係は所詮感情や利害関係から抜け出せないものだ。だが神と人であれば違う。 So, get to the point. 私は極地へと至り、かつてない視点を手に入れた。そしてお前もまた、そこらの存在とは一線を画すものだ。Yes. The eyes. 降臨者よ、世界を見せてやろう。Follow the doctor. Fine. 立つ、歩く、飛ぶ、座る、寝る。これは最も I will show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, traveler, what do you want from the three moons? No, I don't know. Dude, just go, 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 go. Trying to stab him. Wait, hey, hey! 歩く代わりに飛んではいけないと誰が決めた？お前の能力や経験からすれば、天理の下に生、死、時、空を司る Life, death, time, and 四 space. 大姿勢が存在することをすでに知っているだろう。刃物で傷つけられた者は Now you put that song stuck in my head. I was listening to it last night, but the Zen version. It's pretty cool. I didn't like it at first, but then I liked it. 孤独となり、孤独な者は老いていく。そして新たな命が生まれ。 Wait. Someone experienced must surely know the foreground. One wounded by a blade. Oh, I thought I missed something in between. Never mind. Drown, elderly wallow, the solitary age, foster, even a new life is born, blah blah blah, yeah. 4つの事象が世界を形作り、人間を束縛する。だがあの者たちはその枠を超え、人は公平を望むが、この世に公平などあるだろうか。神が地にひれ伏し、生きとし生ける者のしもべであると認めない限り、ルールを定めたのは誰か。我々を束縛する権利を持つのは一体誰なのか。肉体の限界は否定できるものだ。What is this? What was that? I don't like that. I don't know what that is, but I don't like it. Look at you. Looking at me. Ah! Oh wait, maybe we're just playing. Hi. Who is the count? Oh, okay. He can hurt me. Oh shit, he can hurt me! Immune.
What the hell is going on? Look, it's that Pokemon! 絶対的な強者となった気分はどうだ Laugh at me! 肉体が魂と思考を縛る力はお前の想像をはるかに超えるものだ Man, this is just... I feel like at some point I really like this kind of story. We see the story in like the end of Naruto Shippuden. Magi, even recently we hear about it from the Illuminati characters. And the Matrix and I'm pretty sure even Star Wars or something has similar themes. But, you know, like... this kind of... I don't know how to summarize this type of story, but... Whoa, I'm getting kind of, like, bored. Not with the story itself, but with how it plays out. Some guys... They want to control people, or they want to become a god, and then they want to force everyone because they say, okay, well, that way everyone will be happy and equal, or... You know what I'm saying? So the story itself is very interesting because there are actual, like... There's actual scientific basis for these beliefs. I want to say, to put it bluntly, but the application is always the same, even if there are different hot characters to look at each time. Wait, no, you have to say that part again. You know, I heard recently that a group of critics reviewed countless stories and drew an interesting conclusion. It is more often than not the villains who strive tirelessly push the boundaries of progress. In fact, before this, someone voiced similar idea in an academia tutorial. I felt a great affinity with this perspective. I've never been afraid to step up and play the role of the villain. Yeah. So at the end of the day, what you're saying is you're just doing this for approval. Not really. That was a joke. But he pretends to be like transcended above all these things. But at the end of the day, you still like, oh, I felt a great affinity. Like, oh, I felt bitter about myself because look, I am good. I am great. I'm playing the role of the villain so we can all transcend to a greater blah blah blah. Yeah, that. He needs people to know he's smart and better than them. And this, you do care at the end of the day just about this kind of bird face. Here, you see this? It was also that ability that we used, and it reminds me of Fire Force. There's another way. Same kind of theme in Fire Force, but actual interesting application. Would you be up to living in a utopian matrix? No. You can never, it will never stay a utopia, even if you put the perfect rules to give up all your power to something so that everyone can live equally. Even if it works for one generation, it won't work for 2 or 3. You cannot give up your freedom. It's a quote in Star Rail that is based on a real life quote. I don't remember from who, but it says, if you're willing to give up your freedom for safety, you'll end up with neither. Whether it takes 1 generation or 2, you might live happily, but what about the generation after you and the generation after that? In Star Rail, the one who says it is that lady with the teddy bears that heals and has a big gun. She said that quote. It's one of my favorite quotes from Star Rail, but it's actually based on a real life quote. I don't know from who. Anyway, long before this, someone voiced a similar blah blah blah. 狂気に落ちた者はその僭越な行いゆえに踏みにじられしかし
実験の犠牲は無意味ではなかった。見ただろう、相互利益こそが私たちを結ぶ永遠の絆だ。お前も心のどこかで悪無垢で完璧なものにな。Can you wait? Can you truly say you would never turn to malice if it could give you the life you would always dream of? Anyone is susceptible to becoming a bad person. No one is beyond desires and corruption. Like, absolute power corrupts absolutely. Like, anyone can fall to the dark side, so to say. But I would want someone then to step in and stop me if I end up, for my ideals and for my dreams or whatever, if I just crush whoever gets in my way, or then I expect society to step up and stop me and you know, protect. I don't want to. What value do perfection and purity really have? Perfection and what? Purity? Menti says, I just got back from dinner and the doctor is still yapping. Nice. 多くの者にこう言われてきただろう。私が降臨者だから。その通り。でもそれがあなたに何の関係があるの？私は自身の悪行も私心も欲望も隠さない。真の研究者とは私のようであるべきだ。でなければ、だが私のような求道者でさえテイワットを研究するうちに次第にうんざりしてくるのだ。各地を巡り多くのものと出会ってきたお前は冒険の中でさまざまな瞬間を過ごしてきた。あちこち駆け回り、私の友人パンタローネからもちっぽけな報酬を受け取っている。お前は戦い、Yeah, that's called life. You eat, you wash dishes. You eat, you wash dishes. You have a day, you have to shower because you got dirty. You have another day, you have to shower because you got dirty. What do you want? Blah, blah, blah. Yeah, at the expense of anything and everyone else. Which is fine, you know, you do whatever you want, but then we will stop your ass and drag you back down to humility. So, you know, do what you want until we can kick your butt. Because people like this inevitably unite others. We have to, otherwise, how to say, it's like politicians, they benefit from like dividing people, but that's our fault for letting them do that, in a sense, not literally, don't take that literally, because that doesn't mean that there aren't victims, but so what we need to do is band together, take them down, and hopefully implement rules that will prevent something like that from happening again in the future. But I understand that, like, there are no natural laws against doing whatever the fuck you want. We have to create those laws. Because we don't want to live like animals in the jungle, right? So fine, do what you want. Go put yourself above the law. But then just, no matter who you are, like, depending on the way that you rule, if you see yourself as above others, depending on how you conduct yourself, to put it not bluntly, but badly, eventually people are going to unite to take you down because of the way you're doing things is not right. Or even if it is more correct or more better, as you say,
Doesn't matter. If you're hurting other people to do it, other people will unite to take you down. いい加減にして。あなたのせいでコロンビーナは消えたんだよ。別に怒らせようとこんな話をしたわけではないのだが、そもそも怒る必要などないはずだ。お前の旅の最終目標は知っているぞ。血縁者が Yeah, but I'm not gonna do that at the expense. 彼から答えを得るのだろう。あなたみたいな人に誰かを思う気持ちなんて理解できるわけない。理解できないからといって助けられないとは限らないではないか。例えば今すぐお前の兄をここに連れてきて目の前で答えを聞かせてやることもできる。No. You tell him. あなたなんかに私とお兄ちゃんのことは永遠に分かりっこない。誤解があるようだな。私は3つの月の力を持つがゆえにそれを約束できるのだよ。ところでお前はなぜこの世界を旅している？ Because life, dude. 心の底から旅を望んでいる。 Not dictatorship. それとも避けようのないもの、これまで費やしてきた時間、乗り越えてきた苦難、それらは本当に多くの友を得てきたお前だが、心の奥底にある空白が何を望んでいるのか。Tell him, cut him off, please, please! 彼らはそれを知りながら、だが私は違う。私は親切だからな。実験に協力さえすれば、その見返りとしてあらゆる無意味な抗いと旅を終わらせてやる。この誘いは悪意に満ちてるけど、博士の言葉は人が望むことを的確についてる。私だってわかる。感謝の気持ちを知らない他人、処理しきれない面倒ごと、終わりの見えない創作。But お兄ちゃんに会いたい。こんなに長い道を歩いて。But 今この瞬間、お兄ちゃんもどこか遠くで私のことを思ってくれてるのかな。But さて、やるべきことははっきりしたな。This is for dramatic effect. Anyone can be tempted. Like I said, we can all be corrupted. Absolute power that he's offering us here can corrupt absolutely. Anyone can be led astray by these kind of temptations. But she will make the right decision in the end. Someone tell Dottore to watch One Piece so he can understand the journey. No, yeah, he kind of understands the journey, but only his own journey. Fuck everyone else's journey. We need to contact all the major organizations, explain the situation to the public, and begin the evacuation. などくらいの住民は四方に散っている。人口が最も集中しているのは南に位置する3つの島とピラミダだ。ピラミダ？ヒーシ島とナシャタウンはラウマさんに任せていいだろうか。ファデュイの面々とピラミダは私が引き受けよう。I don't think I've unlocked Pyramida. I haven't played in too long. 実験南側の者はボイニッチ商会に協力を求めよう。私は信者たち、それからファルカさんと共に住民をナタまで護送する。ボイニッチ商会は碑文の館と親交がある。ヤフォだ。あんたも手伝ってやりな。願いが叶ったようだな。おお。まさかね。1日くらいなら構わないさ。けどそれを超えたらレンタル料が発生するよ。ボス、あたいの意思は？ No。おっと、悪かったね。姉さんはあたいの大切なボスで、シカ姉はその目を直してくれた。だから
Oh, cute. She's gonna take it out of your fee though. いつの間にラウマに懐いたんだか。ところで姉さんは一緒に来ないのか？全員で住民の対応に当たったら他の仕事をする人がいなくなるだろう。姉さん、あたい心配だよ。避難対応が済み次第そちらに合流しよう。合流？そんな必要があるなんて言ってないけど。私には必要なのだ。それにそなたのやり方を見てきた限り共にいた方が良いだろう。つまりそんなの気にすることないってのに。今は自分たちの行動がうまくいくかを心配しとくれ。どんなトラブルが起こるかはわからないけど、アイノたちにもできることがあると思うの。アイノとイネファはナシャタウンの住民を手伝って物資の整理や荷造りをするつもりだよ。スケジュール確認。ナドくらいの重要な研究成果と技術サンプルを保管し、はい、了解しました。全力で任務を遂行します。 She's kind of reminding me of Oriana, cause earlier I was watching we were talking about League of Legends for like 30 minutes, and then I showed someone my skin that I got for. Now I'm gonna have to show it again. Ray, you weren't here, so I'm showing you. Star Guardian Seraphine. So I wanted to show this skin, but then I saw this new dream, Seraphine's vlog, and the. I said no, Seraphine. Come on, Look. it's like a diary or a vlog. Look how cute she is. That's Oriana, apparently. She usually doesn't look like that, but that's obviously a skin, right? So she's also like, oops, no, Oriana. Man, talk about being obsessed. So she is like, once a curious, okay, she's a technological marvel comprised entirely of clockwork. So it reminds me of, you know, Inefa. But not like this. It was just this clip that, because of the blue hair, it reminded me of Inefa. And Inefa is now reminding me of Oriana because of this part. Look here, right now. 55%. Damage, 55%. 55%. It's like the way that obviously a robot mechanical person would speak. Oh, this is the one. It's called Star Guardian Oriana. So she has the blue hair like Inefa. See? How dare you show something we have already seen? Okay, I need to go to the bathroom soon. ああ、頼んだぞ、ジョーちゃんたち。ライトキーパーには連絡済みですので。I need to also like whatever's in my eye today. I need to. いわゆる人海戦術というもので、辺境地域をつぶさに調べ、避難するよう Ooh, 説 a 得しました。 colleague. Ooh, is that the new boy on the banner? 戻らせていただきますわ。などくらいの現状を宗神様にお知らせする必要がありますからね。ああ、それとモンドへの連絡はルリンに任せよう。なんたって走るより飛ぶ方が速いからな。もし十分な速さをアピールできれば飛行免許の試験を免除できるかもしれない。任せたぞ、ルリン。本当？じゃあ頑張らないと。僕はしばらくここに残ってサンドローネさんの研究を手伝うことにするよ。さっきサンドローネが君を誘ったということはその知識を認めた証拠だ。ありがとう。実を言うとサンドローネさんが機械以外のことに興味を持つなんて意外だったんだ。彼女は最近フォンテーヌの技術を研究しているようで、実験設計局を離れる時もわざわざその資料を運び出したそうだ。そういえば一人ここに来てないけど、彼のことだからきっと自主的に調査をしてくれてる。 Hey, who's this? Who's he talking about? Okay, but I need to go pee first before we continue.
then I also want to roll, and so I'll be right back. And I'm gonna bring back a little lash brush so that I can freaking brush my lashes. I'll be right back. Uncle, how's the kitty? Did you take her another wet food? Did she enjoy it? Okay. Hello. Is anybody here? Hello. Lekker koud hier so binne. Lekker koud hier so binne. Jo. Right daar. Right daar. Ja, ik zie. Ik zie. Oh, oh my God! You gave me a hello, kissy. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Oh, you goody, 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 goody. Oh, ze wil gaan, love. Hi. Oh, beauty. Ik kom brengen jou aan het mannen te zeggen. Ja, net een beetje uit een warme kamer uit. Hallo, oh, zo leuk beetje bekommerd. Maybe moet je dan een beetje in de kamer kijken, maar dan moet je die kooitjes uitbrengen in conversies omruil. Gaan vat om maar terugkomen. Dus ze gewoon in de bed achter. Oké, laat ik net beter optellen. Got you. Bye, liefie. Bye. Oké, gaan. Dus op ons kijken. Ja. Ik denk als je al leash aanzet, een beetje beloop met haar in die kamer. Of net rijden die kamers, of... Maar het is wel warm. Maar wees baie voorzichtig, nee? Kijk jij niet... Is die kamer, is die huis toe? Wel dan pas op, wees baie voorzichtig.
vensters en alles moet toe wees as 'n bietjie wil buite loop. En dan moet jy die katjies onder met kossies distract of iets, dan moet hulle onder bly rukkie. So laat ek die aircon nie kan. Wat doen jy? Okay. Ek gaan nou die aircon nie binne aan, so dat kan ek net 'n bietjie ry om aan. Hoekom sit jy die kaartjie aan? Maar Toshi is nog daar binnen, hè? Sorry. It's a bit hot. So he wants to take her to the other bedroom. But the other cats are there and they're not ready to meet each other yet. So I told him, since the downstairs is open, so the cats can come in and out, he should first like bring them inside, distract them with some like wet food, give everyone a treat. When everyone's downstairs, he can move her to the other bedroom with the air conditioner. And then, you know, she can smell the other cats and maybe they can come into her bedroom and smell around so they can get used to each other's scents. Plus, then she can be in the air-conditioned room for a while, maybe. I don't know. So, okay, let me roll quickly. Hanku! Quickly come here. So, to recap. Yeah. Bring the cats inside. Yes. Close everything. Yes. Give them all treats and snacks downstairs. Then you move her. Make sure everyone's downstairs. Then you move her to this bedroom. Yes. But stay with her. She can smell them there. They can go into this room and smell where she was. And then later we change. Later we change back. Okay. I'm very happy that we can, since we work from home, we can do this very slow integration and wow, pretty. Maybe Luke wants her if he didn't claim yet. Come on, when am I gonna get a key? Damn it. So just to quickly, since I didn't show it in this video and she was a little bit far away, this is her. Her name is Nyami. And this was her judging you face. And since I did do this earlier, so this was the day we adopted her, or like, I don't know what, I guess adopt is fine. She was outside of an abandoned house. My mom was here a month ago and she saw her for the first time. And then on Monday, she saw her again and she had lost a lot of weight. And it looks like the people who lived there, like, they kind of moved away. And anyway, so she was really skinny and I went back to feed her, but then the second time I couldn't leave her there because it was too sad. She was very relaxed instantly. We're keeping her confined to like her little base camp because I do have other cats. And this was the night we adopted her. Shadow was like relaxing, looking outside. This is our front door. And she was like relaxing also. I was worried they would be very on edge, but they were also relaxed. This is Sylvie. She was relaxed that night. I think my mom put some
catnip here the day before or something, so she was like, this was her spot for a while. Then Nina was relaxing under the bed because I think it's a bit cooler here. And this was Toshi, just chilling like a villain. And yeah, it's been about 6 days, and then no one seems on edge. Only when they see her, they're like, whoa, a cat in my space, who's that? But yeah, much better. It's been going much better than I thought initially. Okay, now we can continue. Thank you for bearing with me in the break. This was brought to you by cats. A woman's best friend. I'm joking. But let's continue with the video sponsored by Spyler. The story, the plot keeps thickening. We need to save me. We need to save Columbina. And, well, we need to get Dottore to shut up. I should mention that we have one other friend who isn't present. 旅人と共にナタの人々と絆を結んできたことを生かし、国境おいらも全力で手伝うぞ。ああ、それと忘れちゃならないのが呪いだ。サンドローネが言ったように、一部の者はドットーレに呪いをかけられちまってる。あと俺自身はコロンビーナの無事を信じちゃいるが、事態は深刻だ。万が一のことも考えるべきだろう。そして旅人の救出も大事になる。この二人は俺たちにとって大切な仲間だ。ネフェル、情報収集は頼んだぞ。よかった。みんなここ。Oh! この声、ニコか？ Yay! 頭の中に声が不思議。ごめんなさい。こんな形でしか話せなくて、時間がないから手短に話すわね。世界の境界で起きている災害は依然として収まりを見せず、アリスは連絡が取れる魔女会のメンバーを I just remembered someone saying about the Japanese VAs being lifeless, but it wasn't about her, it was about Alice. And then it reminded me of the amount of people who say the English voice acting for Dragon Ball Z is better than the Japanese. And then I'm like, you know that's because of what you're used to, right? You know that's not like... Because if you drink coffee every day with 5 sugars, of course a coffee with 1 sugar is gonna taste... This has no sugar in it. Like... Not even how coffee is... Technically you're supposed to drink coffee with no milk, no sugar. That's how you're supposed to drink coffee. But my point is... Depending on what you're used to, of course something else will sound strange to you. If you usually have your coffee with milk, well then black coffee is gonna taste different to you, huh? Right? Huh? Have they heard Alice? Yes, it was on my video with the Japanese. And they were like, no, this Alice sounds so lifeless. And I'm like, okay. But it just reminded me of all the DBZ conversations about the English versus Japanese VAs, and I'm like, oh my god, the nostalgia is so strong in this one, he doesn't even know. それからおしゃべり好きなあなたにぴったりな活躍の場を見つけてあげたの。これをみんなに1台ずつ渡してあげて。任せたからね。って。あ、それって。ドド通話機か？ドドコミュニケーション。未知のデバイス。解析中。未知のデバイス。判定。かわいい。判定。かわいい。可愛くていいものです。ああ。So cute。今までのドド通話機とは違うのよ。私なりに改造しておいたの。例えば。あ。ついまた話がそれてしまったわ。とにかくみんな持って行ってちょうだい。Sal says Sandron's Japanese is
VA is maybe a bit more deadpan, but I think both fit well. Yeah, it might be like a different take on the character and their personality, like what their voice needs to be. But I didn't compare the VAs because I don't need to, since Alice's Japanese VA is definitely not lifeless to me. I didn't need to compare. この装置があれば、ナドくらいのどこにいても会話ができるようになるわ。もう行ったり来たりする必要がなくなるの。すごい技術だ。ニコさんの力かい？ええ、そうよ。アルベドったらほんと褒めるのが上手ね。危うくまた自慢話をしそうになってしまったわ。さあ、準備ができたら行動開始よ。I don't know about VAs and, you know, personal taste, but what I do know is that I absolutely love her design. And I love Alice's design. And I just love a lot. Ah. So without having heard any of the other VAs for myself, Cell says, English Alice is fun. I think she puts flair in some spots that Japanese doesn't, but that's normal. And for me, I can very rarely, when you're used to one, it's very difficult to switch to another one. For me, often with English VAs, it feels unnatural because of that. Like, they're trying too hard to be a character, even though to some people they would have the exact same experience with Japanese because of what they're used to. But that's literally what it means to have different preferences and the... But that's why I mentioned the Dragon Ball Z ones, because specifically they don't realize that their reasons it's nostalgia that influences their opinion more than what the actual character is capable of. Is he the one on the banner currently? Ah, Illuga. 見ていたのに、なぜすぐ声をかけてくれなかったんですか？あなたがどのくらい座っていられるのか。I call him Beluga. Why is that? そもそも僕が近づいていることに気がつかなかったのですか？それはフリンズさんがいつも音もなく出てくるからでしょ？気づかなくて悪かったですね。それに何度も言っていますけど、坊ちゃまなんて呼ばないでください。本物の坊ちゃまってわけでもないんですから。He has like a Zhongli jacket in my mind. 坊ちゃまと呼ぶことに間違いはありませんよ。フリンズさん。いや、フリンズ様。お願いですから、そうやって人を持ち上げないでください。おべっかを言うのが好きすぎませんか？やはり、あなたは僕をよく分かっていらっしゃる。新しい友人たちは僕を褒め上手だと言っていましたが、みんな君の性格をまだ把握していないだけですよ。フリンズさんはいつも褒めて相手を舞い上がらせて、そのまま僕は今、その人たちが良い知らせを手に戻ってきてくれることを心から願うばかりです。Hi, and no, I don't give away my number to complete strangers on the internet, and neither should anyone else. 状況はかなりまずいんですか？作戦会議を先ほど終えたのですが、現状はこうなっています。Dark Shadow replied, "Sorry, I'm not interested in dating right now." Yeah, sorry, I assumed he was talking to me, but you were the one that said hi first. などくらいの辺境地域をくまなく見て回るということですね。ライトキーパーにそれだけの余力があればいいのですが。Sorry, what? I'm completely lost now. You always seem to appear. I can only hope that they bring good tidings. We had a strategy meeting. In short, we need everyone gone from Pyramida. Okay. 大丈夫です。父さんがきっと全力で助けてくれますから。よそでパトロールしている人たちも一旦呼び戻して、
こちらの支援に回してくれますよ。I あり can't. がとうございます。あなた方がいてくれればきっとうまくいくでしょう。それと任務が終わったら必ず本隊と一緒にスネージ内かナタへ避難してください。 Oh no, I have to. I have フリン to. ズさん、 This new friend in the chat doesn't want to date Dark Shadow because Dark Shadow is not beautiful. And Dark Shadow asks, how do you know? And he says, because I don't know you. But I know him enough to give my number. I think this is how self-awareness develops, Mr. Saspo-san, person, sama, dono. You see how you don't know Dark Shadow? Well, you see how no one knows you. You are new. You start in a conversation by saying, hello, fellow internet people. This is me. I like this game. Or, you have to make friends first before you can ask for people's numbers. 坊ちゃま、何か言いたいことがあるのでしたら僕の考えを当ててみてください。さっき他にやることがあるって言ってましたよね。それは I have the most bread in the entire world. Well, now we know something about you, and that is 君はライトキーパーの一員として making me consider it. The most bread in the entire world. I do love bread. 今から直面することはなんだかこれまで以上に危険な気がして、などくらいは住民全員が避難しなければならない事態にこれまで一度も陥ったことがありません。フリンズさん、君は皆さんと一緒に避難するつもりがないんですよね。あまり出過ぎた真似はしたくありませんが、フリンズさんが無理に戦う必要なんてないと思うんです。実は呪いをかけられてしまいましてね。この呪いはナドくらいを出た瞬間に発動する可能性が高いと言われていますので、離れることができないんですよ。これを解決するためにも僕は動かなければなりません。そんな、どうして呪いなんか。自分の理想のために他人を踏みにじる者はこの世に少なくありませんからね。僕は怒っています。フリンズさん、君は軽く言っていますが、どれほど深刻なことが分かっていますか。そうですね。それがどう But I かしま think したか。 that's maybe like how he's trying to make himself and more so others not panic. You're making light of what is an incredibly serious situation. You are the person with the most bread and the most smart person, the most smartest. Most smartest. Sounds like it. What is 5 plus 6 minus 4 times 3 divided by 2? If you were smart, you could answer me right away. Oh yeah. Oh shoot. I actually don't know how to check if he is right. Wisdomus. 怒っていらっしゃるのなら水でも飲んで落ち着いてはいかがでしょう。ちょっと、僕の怒りなんてどうでもいいってことですか。あんまりです。では心から遺憾の意を表します。そうですね。Oh, that is so cute. 東大にお越しください。一緒に釣りをして肉でも焼きカードゲームをしてそれから日光浴をしましょう。Oh, he's a cutie. Lean in a little. Okay, I'm leaning. I'm leaning. ちょっとこちらに。I'm leaning. Yes. あまり良い話ではなさそうですね。I was leaning, and where are you going? 先日、フリンズさんが恐ろしい事件に巻き込まれたと聞きました。無事で何よりですが。確かにひどい目に遭いました。ところで、その一部の人というのはあなた自身のことではありませんか？この際だから言いますが、
フリンズさん、君は人間じゃありませんね。おやおや、なんと恐ろしいことを。もういいです。この話は He's messing with him so much. It's いい like ですよ。ですがその言い方はなんだか It's 縁起 funny. が悪いですね。必ず生きて帰ってきてください。お願いします。そこまで真剣に言われては約束するしかありません。それと代わりに同僚たちへお礼を伝えておい Thank て you くだ for さい。 all your assistance. 皆さんのご協力に感謝します。行動する際は The humidity has not lit up even though it's 6:30. If I had that much bread and hamburgers, I would start a business with a food truck. And you're the smartest person in the world. So you would have a really good business plan. Sounds like a good plan. Okay, so that was the first introduction of Illuga. Was he referenced in the story before now that I missed? Or was this like literally his introduction and the... I don't remember, but it's been too long. Okay, he was name dropped by Flins before. I don't understand. Oh. Unless you explored and accidentally trigger a world quest. Okay, wait. Eh. Eh. You know what that reminded me of? Pocahontas game. I'm pretty sure did anyone play this game? I'm pretty sure there was like, oh, this was a nice game. I love this game. If I say this game one more time. But you have to collect feathers. The memories! I want to play this one, but it was so good, the story. You earned the spirit of the deer. Now you can run faster and jump further. Oh, wow. But yeah, there was, at some point in this game, you had to collect feathers or something. Whoa, guys, this is a... Like, look at actually how good... The visuals are pretty good. Like, I would play this now. Oh, look, and then you have to save the raccoon. Whoa. This is where I also... This is the same... you have to play that dolphin game, Echo. Wow. Okay, where are the feathers, though? I wanted to just show you the feathers, but I don't see them. I definitely never finished the game, that's for sure. I don't think I ever even got to the point of the game where you meet him. Anyway, this is such a throwback for me. I remember when I was a little kid, I was blown away by these graphics, and they're still pretty cool. Sadly, when we talk about Disney games from the 90s, only Aladdin and Lion King are remembered. Pocahontas is an underrated jewel. I remember playing the Aladdin one and the Lion King one too. Something about Disney and Sega. These games have aged well. Bye.
Anyway. And now? Hello? F, what? I'm stuck! Oni-chan! Oh, this way? Okay. I had Aladdin and Lion King. I never saw the Pocahontas one until now. It's so good. Hi, Godsword. ここにもない。おん？フリンズ。おや、ネフェルさん。おここで何してるんだい？まさか。上に人員を増やすよう伝えてほしいとイルーガ坊ちゃまに話してきたところでして、用事も済んだのでこの辺りを見て回っていたんです。そういうあなたもどうやら同じような考えを持っていて、しかも物事の裏を考えずにはいられない性格のようですね。ああ、旅人の情報を集めながらいくつか推測を確かめたいと思ってね。それにドットーレに You can ask Hanku for his number on Discord. Don't do it through me. 救出するためにも希望の持てる答えが欲しいのさ。あんたもコロンビーナがそう簡単に死ぬはずないって思ってるんだろ。あなたと同じようにその可能性を視野に入れているだけです。コロンビーナが期月の夜に言ってた。月光で私たちにメッセージを残すっていう話。もちろんです。僕たち二人がここで出会ったのもそれが理由でしょ。どの辺が調査済みだい？ナシャタウンの月光が指す屋外はほぼ確認しましたが、特に何もありませんでした。私も気分の館と手がかりがありそうな屋内をいくつか確認したけど、同じく何もなかった。ナシャタウンで見てないところはフラッグシップの部屋ぐらいかね。But he checked. ここに来たのは単なる消去法じゃないよ。ほう。他にも何か理由が？結局例の謎の助っ人が誰かわかんなかったぞ。空耳か？ Even in the books. Remember the books? 行くよ。どうしよう。入ってすぐ花瓶を倒しちゃった。でも私が追い出される気配はまだないみたい。気をつけていれば私の影響だとみなされないのかな。ここってフラッグシップ？外の酒場の方には行ったことあるけど、でも確かなのは、これは単なる思い出じゃないってこと。旅人の話だと部屋はそこだったはず。That random guy was kind of entertaining. Our sideshow has now left. I'm a little bit sad. Well, I was having fun reading your guys' replies to him. でも今の私の状態がこの前の消えていた時と似てるなら。 I never did get any bread. Ooh. 入れた。旅人とパイモンはいないみたい。旅人、ドットーレと戦った後、大丈夫だったかな。今はそれを考えてる場合じゃない。まずは旅人たちに手がかりを残さないと。I have water. I want bread. なんだ、ね。この猫以外、これといったものは見当たりませんね。
確かあんた Don't give up! 2晩過ごしたんだっけ？はい。 Keep looking 月 for の影 her. でレリルが現れる前のことです。ここに泊まった時何か異常を感じたことは？フラッグシップの夜が墓場と比べて想像しかったということ以外は何も。そう考えると旅人さんとパイモンさんは安らぎを与えてくれるお隣さんと言えました。2人の部屋はこっちだね。ええ、そうです。人の部屋に無断で入るのは良くないけど、集中して空吐きで壁に文字を書かなきゃ。月が輝く夜に窓を開ければ月光に自然と私のメッセージが浮かび上がるの。始めよう。今回は力を緻密にコントロールしないと。Hold to maintain the power in the target area as you ride. What do I do? What do I do? Oh. Wow, she's got a very nice handwriting. Ah! Oh. Why is it more difficult now? It's so tiny! So this must be yours. Okay, I did it. Sorry. あれ、外から物音。旅人が帰ってきたのかな。お願い、この文字に気づいて。Huh? Why it looks completely different colors? Like the mood. 感知できたかい？残念ながら。最後の場所も空振りか。ナシャタウンの最後に過ぎませんよ。コロンビーナさんは友人が寝泊まりしている場所にメッセージを残すと言っていました。ラウマさんの家や No, but Tabibito is the number one. そうだね。こうなったらありえそうな場所を片っ端から回るとしよう。待った。何を待つの？おいら、食べ過ぎたみたいだ。Is she remembering something? そんな目で見るなよ。せっかくの What the hell is going on? 旅人。Oh, right. She's writing it. Oh, Lord. Time travel. And they're in the most present that we're in. But she is a... Oh. Of course. Darkshire says he'll go check Llama's bedroom. But then the writing should still... 何の話をしてるんだろう。お前らが月の狩人と戦ってる時、おいらすっごく心配したんだぞ。今ぐらい楽しんだ。They have bread. Everyone has bread except me. 今って月の狩人と戦った後のあの夜なの。こんな前の時間まで戻っちゃったんだ。時間。この空間に入るたびに前回よりもさらに。しかもどれも私が現実に及ぼした影響は過去で確かに起きてた。 Minty says she'll check Flins' bedroom. Good, we're dividing and conquering, guys. 月の影の中の時間は私が入った瞬間から。もうすぐ期月の夜だな。きっと今夜。でもコロンビーナが帰っちゃうのは寂しいよな。
寂しいよな。本当はすっごくいいやつだし。パイモン。ダメ。前みたいに触れたとしても、それにまた無理やり引き戻されちゃう。やっぱり月光にメッセージを残して。いや、期月の夜になるまで私だって月光で何かを残そうなんて考えなかった。本当に他に方法はないのかな。落ち込まないで。きっと何か方法があるはずだよ。そうは言っても、蒼月は偽りのドアの向こうにあるんだろ。 But are you sure now other cats are in there too? And are all the windows closed? Did you spend some time with her? Is she comfortable? Does she have food and water? She doesn't have food. But you already she ate. Okay. I would like some bread. And Sotos would like your number. Oh, hi, Toshi. But no, for real, do we have any snacks? I think I bought bacon cubes. My dad bought us that bread. Bread, yeah. They wanted, before they went on their trip, he wanted sandwiches for the trip, and he said, here, you can have this bread. So maybe bread, a slice of bread, cut into 4 pieces. With what on it? I don't know. Cucumber and cheese? No, like butter and... Butter and jam? Jam? Toasted? No, I don't know. Jam and cheese. Not toasted jam and cheese. I think so. Okay. Not free for water. Toshi. Okay. As long as she's okay and you checked everything is closed. Yeah, and this room is now open. So that they can smell. Cool. Okay. The plan is in motion. それを超えてコロンビーナに会いに行くなんて、そんなことできるのか？ Did you roll? 今は無理でも、いつか方法が見つかると思う。I don't have a claim, but is Toshi here? Yeah. Well, what now? Come, Toshi. Come. Bye bye, Toshi. Go smell the room. There's no one there. Yeah, but she doesn't know that. So they're gonna be hesitant. Well, Shadow already walked inside and came out. Yeah, but that's Shadow. Sorry, guys. いつもポジティブだよな。今、いつか。そうだね。 Oh, I love how she's being like encouraged, even though it's not on purpose. フリンズ、あんた隣に泊まってた時、窓を開けたことはあるかい？いいえ。この暗くてジメジメした部屋の窓は埃まみれな上に古く立て付けも悪かったので。It does not sound like a very nice hotel. Dark and damp and dusty. Ooh. Clean the windows. No, no, just open the window. 今は一刻を争うからね。時間。今のみんなは She's gonna break the window. 私の書いた文字に気づかないかもしれない。私の知ってる情報をできる限り書き残さなきゃ。Whoa. Whoa. おいおい、コップを落とすなんて眠いのか？ちょっと。じゃあそろそろ寝ようぜ。
前もここ最近は大変だったもんな。I like how the timelines interweave. 本当にお疲れ様。月の狩人に勝って私の名前を取り戻してくれて、みんなと一緒に今も君はきっとどこかで運命の不条理と戦ってるんだろうね。私が残せる情報は、ずっとここにいられたらいいのに。でもそろそろ行かなきゃ。次の時間でも In the また next 君と time. 会えるといいな。もし叶うのなら私きっとみんなのところに戻るよ。コロンビーナ、 Wow. まだ生きてるんだ。 Wow, looks so pretty. 壁一面に我々のために手がかりを残してくれています。Even the dust kind of like through the, it's just like where here, it's just like the scene. There was also that kind of like the light and the dust. I remember something like that. I don't know, but it's giving me these vibes. When are we watching it again? 彼女は期月の夜に起こることまで書き記していたようです。私はここにいる。この空間は時間が逆行している。私は進み続けている。彼女は空爆を使って過去に干渉する方法を見つけたようですね。しかし彼女にとっての未来は我々の過去。この文字は月の狩人を倒した時からここに存在していた。鶏が先か卵が先か。あんたはこういう問題を考えたりするかい？存在と起源についての哲学的な問いでしょうか？私は考えない。起きたことは全て規定であり、経験したことは全て事実である。商人、正確に言えば情報屋はその2つから伸びる手がかりを頼りに未来の行方をつかむんだ。And then? 参考に値する考え方ですね。考え方というよりは生き方だね。行くよ。みんなと共有すべき情報が壁一面にある。Thank you, Combina. Find a way to make a breakthrough. もう Literally me all the time in my streams. 博士のエネルギーの本質は空爆に近い体系に属しているものの異なる性質を持っているようだ。などくらいの空爆装置による影響はほぼ受けないと言って I'm gonna fall off this bowl one day, and it's gonna hurt. 君が錬金術に希望を託したくなる気持ちも理解できるよ。しかしこれらの本は実に難解だ。どれも部下たちがフォンテーヌから持ち帰ったばかりのものよ。推薦十字結社のものもあればペトリコール町の事件記録もあるわ。加えてこのゴミのようなマシナリーの実験報告書もね。あと私の術式が今いくつか頭にくるものを検出したわ。頭にくるもの？テイワットの空には複数の月が浮かんでいるでしょ。ずっと前に術式で確認した時は言い伝え通り3つの月が世界に存在していたわ。でも今スキャンしたら Yeah, but that's because of the fake 4つ one. になっていたのよ。一つ増えた。ええ、最初は月がまだ3つあればコロンビーナも生きていることになるんじゃないかと思って。でもその瞬間ある違和感が芽生えたの。砕けた月が生きているものとして認識されるはずがないわ。
だっておかしいでしょ。死んだ月が生きている月と同じように扱われるなんて。これじゃ月神の生死の判別には使えないわ。もしかするとそれぞれの月髄を3つの月と同一視すべきなのかもしれない。そう考えると死後に残された3つの月髄が今なお月として認識されてもおかしくないわ。なるほど。その推測が正しいなら、君が検出した4番目の月は、ドットーレが作り出した人造月髄なのかもしれない。まったく、そんなものを作るなんて厄介極まりないわ。やるべきことが多すぎるとどうしても焦ってしまうものだよ。サンドローネさん、少しリラックスしよう。イライラしているのなら気晴らしに3分呼吸をして落ち着くといい。 Why are they adorable? Because they're both the same height. And they're like, their faces are, they look like mirror images. He's so cute right now. Oh. こんな時にどうリラックスしろっていうのよ。私には時間と結果が必要なの。どこ I mean プルプルフリンズさんからだ。こいつの音ほんとイラッとくるわね。ああ、もうそれもこれも全部水仙十字の死生源と血髄のせいよ。おや、タイミングが悪かったようですね。淑女がそのように声を荒げるとは、一体何があったのでしょう。何よ、今忙しいんだけど。both artificial humans. Yeah. ええ。けど外に出ているそう人たちはまマチだ戻っていないし、何か要件があっても急ぐことはないんじゃない？すごく重要な情報が手に入ったんだけど。Yeah. They know that she's alive. ドド通話機で共有するのかい？普通の情報だったらそうしてたけど、今回のはちょっと複雑でね。それでその情報って？外に出ている方々や避難民の護衛をしている方々はまだ戻られていませんが、サンドローネ、あんたの考えは正しかったよ。コロンビーナは多分まだ生きてる。間違いなくここ最近で一番の方法だね。Especially for Sandrone. 時間を逆行している上に現れる場所も不規則。あの子月神って思ったよりついやっぱり。Oh, she's so happy. They are Genshin's Android 17 and Android 18. Yeah, like they do give off that sibling energy almost. 別に嬉しくなんかないわよ。それにまだ何も解決していないわ。ここからが問題よ。コロンビーナが時間をコントロールできない限り、あの子のいる空間の時間はどんどん過去へ流れていく。生命が一滴の水から始まったのだとしたら、時はどこから始まったと言えるだろう。 Yeah, that's an interesting 星 question. が生まれた瞬間からだろうか。いや、違う。コロンビーナさんが行き着く先は彼女のいる空間が作られた瞬間のはずだ。でもその空間は外部から干渉できないように思える。どうやってコロンビーナを助ければいいんだい？ I don't know. しかもコロンビーナがまだ生きてるなら、レリルとソリンディスも生きてる可能性が出てくる。それなのに But they had maybe no one helping them, so it might have an exit. We can find the exit. 出口がないのかもしれないね。その点に関しては僕もネフェルさんと同意見です。確かにあなたたちの言い分ももっともね。とりあえずさっきの情報は全て記録しておいたわ。君の研究の役には立ちそうかい？ドットーレのエネルギー領域を突破する役には立たないけど、何がどうなるかは誰にもわからないわ。
記憶よりも記録の方が確かなのは事実だし、このぐらいの労力は払うわよ。じゃ、失礼させていただくわね。アルベドから貴重なアドバイスをもらったことだし、これから静かな場所で研究に専念するわ。ああ、私はここに残るよ。他にやりたいこともあるしね。They've definitely found a way to make the story. Well, it's not so much a way, but you can sort of see. Keep it more interesting, engaging, because it's a long story. There's a lot of talking. But this, it's more so that it has to do with time travel, so you see things intersecting in an interesting way. But I do feel like even with like the loading screens and some other things, yeah, it's been good. ああ、そうだった。あの子はファルカたちとナタに行ったんだったね。旅人は一体どこにいるんだ。Oh God, we're going back. これはメッセージ。I thought it was just about to transition back. が残したものみたいだ。おいら、ちょっと出かけてくるぞ。この荷物の中に必要なものがあったら遠慮なく使っていいからな。旅人へ、もし先に戻ってたら休んでてくれ。早く会いたいけど、お前が疲れて倒れる方がもっと嫌だからな。Hi, Cherry. You missed a very entertaining new viewer. He had a lot of bread. パイモンの許可もあるし、遠慮なく荷物を見させてもらおう。二人がよく使うものはほとんどここにあるみたいだ。へえ、丁寧に整理されてるじゃないか。これはわー、cute photo. 写真機が切り取ってるのはまさにきらめく一瞬ってやつだね。写真は撮影者の思いで溢れてる。これが上の方にあったのはパイモンが手に取って眺めてたから。Oh, that is such a cute photo. I love it. 間違いなく旅人のものだね。頑張っとくれ。私たちが必ず見つけてやるから。お、cool。世界式で検索して関連性の高そうな本を持 Search ってきてちょうだい。 world formula. Okay, wait. Before, I need to roll again. It's first hour. Oh my God, this is too cool. He is very cool. He cannot go up the stairs. Okay. Oh, there's the yellow thing. I was going the wrong way. He cannot dash, that's for sure. Man, his walking is pretty cool. Okay, before we scan, let's roll. I'm gonna roll WA because it's WoW week and I'm trying to see if I can get more keys. It's only been about 24 hours or something. I don't remember how long. But so far, no luck. Ooh, she's pretty. Mura, ooh. Their message was asking for Kayla, yeah. I missed that. You missed the entertainment. But it was only extra entertainment. The real entertainment is here in the story.
You haven't done this part of the story, right, Cherry? Where are you currently in? You might have done this part of the story. I don't know. I feel like there was something else I wanted to do. Hey, Data. Nox! Where's Nox? There was something else I wanted to do or look up before I get back to the game. Oh, maybe I wanted to see if anyone commented yet. What happened to my lip? They notice it now after like... I want to reply, you notice it now after I've had like 5 videos with my lips swollen like this. It started over here or here. So it's like 1, 2, 3, 4 videos later. 5 videos later. This is the 5th video after it actually... You notice it now? Haha, it's been worse for the... it's been worse since the last 4 DBZ videos. I explained it back then. I'm gonna reply. Her husband beat her because she burned the food. Please don't. I haven't done any of the Columbina quests. I just know the plot from watching the streams. Ah. You'll get there. Lots of Japanese comments. I'll have to go to the video to see those. Okay. I could have sworn there was something else I wanted to look up. Or say. Like, there's a... But I don't know. I think Hanku has a key for her. Okay, but anyway, let's scan. World formula, there we go. Oh, look at him carrying the little book. It's so cute. I want one of these. The plot is now interstellar. Concerning the apocalypse. 僕の見解によれば、この現象はフォルトゥナと呼ぶべきである。これは古代王国レムリアの技術であり、思考の英知だ。まさかレムリアの理念が僕の名付けた世界式とこれほど類似していようとは。これこそ人類の文明は絶え間ない探求と進化の中で可能性を失っていくものなのだろう。文明の灯火は消えかけている。外から変数を取り入れることを検討しない限り。Yeah, but this is what the hobos on the street have said for millennia, though. Do you guys remember those people? The world is ending. There's always those ones on the street. Most of the texts are basically from the world quest. It's cool they added it so people can read if they want. Oh, I should have read it. I'm honored you thought of me when you saw Data. You sponsored some of those reactions, right? Some episodes. So I knew I had to. まさか降臨者ドットーレがあいつをさらったのは降臨者が理由だからでしょう。 If I knew that, I would have read more. That they were like summaries of world quests. However, after you pick up the right one, you can't read the rest because it like goes out. I think, or did I click too fast? Dottore likely captured
the Tabibito because of her descender, but the 3 moons authority comes from the world itself. Why would he need anything beyond that? Oh, okay, thanks. I'll do that eventually. 変数って何に対する変数なのかしら。 The world formula calculates the fate, 世界 introducing... 全体を計算している。 Give us... watch. This, プロニア、キーワード、ルートで関連する本 oh, を持ってきて。 pathway. Oh, okay, so I can go back. Yeah, but I'd rather do it on YouTube later when I have more time and I'm caught up with all the main stories. Yeah, where? Where's the yellow thing this time? Oh, on this table? This is too far for you to walk, woman! Oh, well, to be fair, that's not much further. I'm joking. She's reading and I'll get what you need. What did I want to say again? Why is my brain doing this? Reading, scanning. Oh, forgot again. So this one is the research notes of Master Ruggiero. So the Golden Troop. What in the Hunter x Hunter? What? The seal of chemical marriage. This sounds very interesting stuff. What did I want to say? She was saying about how the formula and the animation is the fourth descender and a variable, and it made me think of something like this. What are ascended masters? Ascended masters are believed in theosophy and New Age spiritual traditions to be enlightened beings who once lived as humans, transcended the cycle of reincarnation, and achieved a state of high spiritual enlightenment. So, like, they're the variables. They're the descenders. Like, it seems like a similar... If we're gonna compare fiction, depending on your beliefs, I guess, in our world, the descenders, like Anime-chan, would be like something like an ascended master or something, because her power goes beyond this world. It's transcended. They are considered guardians of spiritual knowledge, often called the Great Brotherhood. They're common figures. They are believed to provide inspiration and guidance, though not generally worshipped as gods. It reminded me of that kind of concept. I think the Adepti are ascended animals that cultivated their chi. Pathway. Passage, okay. Okay, but you can go back and read these. But I'll... No, you can't, but on YouTube. What is that red thing there in the corner over here? Is this my ping? Is this like a Wild Rift ping? So even in this game, my ping is over 200. Explications of the chemical marriage. The titles are pretty esoteric. What does esoteric mean? Esoteric. Intended for or likely to be understood by only a small number of people with specialized knowledge or interest. Very unusual and understood or liked by only a small number of people, especially those with special knowledge. I see.
Cool. Okay. Is the kitty cat not stressed out? Does she look relaxed? And She's chilling now. where is she chilling? On the bed. On the bed is good because she's not I scared. picked her up on the bed. But that she stayed there, so that's good. Can I have my bread, guys? My husband has bread too and cheese. Wah, ha, 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 ha. 何よ、やけに回りくどいわね。自分の知識を見せびらかすのがほんと好きなんだから。Hello. Wait for next director. 樹上で検索して関連性の高そうな本を探してきて。Cheese too? I guess that's why you guys have 3-ply toilet tissue. I thought you were gonna say toilet paper, and I was like, no, we don't. 3-ply? Who needs 3-ply? But yeah, tissues. Well, yep, 3-ply. It's kids' tissues, but it's still 3-ply. I just like these because they come in a little packet that I can throw into my handbag or, you know. Oh, there it is. A tree model. That's what esoteric meant delicious. I feel like that's a joke coming from you, but I don't understand the joke. I thought it meant like fringe philosophy or theology. But I guess it can be used in that context. It's an old and dusty Family Guy joke. Oh. 去り際にもう取り返しがつかないと言っていたが、やはり彼は機械に関しては天才だったのだ。しかし、それ以外のことに関しては凡人であった。はあ？何よこの言い草。笑っちゃうわ。名探偵ハーロック、錬金術師とクロックワークの政治？ただの小説じゃない。でも作者は自分がルネのことをよく知っていると断言しているし、ひとまずルネがこんなことを言う人だと仮定して進めましょう。記憶、願い、魂、人格、これらは神秘学の領域に属することが多いけど、アルベドは錬金術の根幹にも含まれていることを認めている。Persona? アラン・ギオタンの目に映る世界は機械で構成されていた。宇宙には機械が必要とされているがために、あいつの技術が生まれ、私が生まれた。ルネ。フルネームはルネ・ド・ペトリコールだったかしら。やっぱりペトリコール朝とは深い関係があるよね。あの町はレムリア文明に関する資料が最も多く発見された場所。アランの研究成果の一部はレムリアの技術から来ていると言っていいみたいね。I'm just gonna say 魂を切り離し器に封じ込める。一見無関係に見えるこれらの技術はルネの研究を支えてきた。死証言の区分けに錬金学の理論が一部取り入れられているとすれば、 the cutting of souls and storing them in vessels, seemingly unrelated techniques underpin Renee's research, assuming the 4 orthents correspond to alchemical categories. 密合のモデル？こんなのアランが認めるわけないわ。ましてやこれに関連する理論やパラメーターを事象数式に組み込むなんてなおさらよ。I'm just gonna say that with how delicious this is right now,
I can definitely see I have a lot of bread becoming a, like, it's a good pickup line. Kudos to that guy. そういえばアランはルネのことをどう評価していたかしら。あ、思い出したわ。確かここにルネのことに一度だけ触れた古いメモが。僕にそう言ったルネは様子がおかしかった。A lack of sweet foods. 甘いものを食べていないせいか、頭が鈍っているようだ。信用できない。いかにもあいつらしい物言いね。私のグズな部下たちったら意外といい仕事をしているじゃない。ちゃんと資料を持ってきてくれたのね。ご苦労様。アランの残した資料の一部はこれらの記録と完全に一致しているわ。ゲシュタル島から入手したものみたいだけど、そんな昔からルネの記録を抑えていたのね。それなのに一度も信用せず使いもしなかった。よく考えてみればルネの世界式は定数を扱う計算ばかりね。これは世界の運命が固定対するアランの理念は随分と昔のことだし、あいつが This was also a world quest, right? Renee and Alain. 強情さに欠けて Or Alan or 機械技術だ whatever. けを深く信奉していたあいつは何て言っていたか。確か That would have been a really good one to do before if I had the time. 意味があるだったかしら。少なくとも昔のあいつはそう考えていたわね。世界を救いたいと願ってあの術式を作り上げたけど、世界の運命はあまりにも巨大で、その終焉は計りがたかった。結局成果を得ることなく生き、そしてこの滅びゆく夢の中に私を残した。アラン、あなたはルネの研究に目を通さなかったの？それとも目を通した上で相入れない理念を同じモデル内に置きたくなかったの？どれだけ嫌ってたのよ。今やドットーレっていう狂気の塊みたいなやつが現れてしまったわ。私に願いがあるかなんて聞いてもしょうがないでしょ。その問いを投げかけるべき相手はドットーレよ。あいつが憧れているものをあなたは見たくもないでしょうけど。取るに足らない変数にも洪水のような現在を無限に作り出せる。始めましょう。この相入れない破片を一つに組み合わせてみせるわ。まず大きな輪の存在とその解明を確立する。Right? First, establish and verify the existence of the Great Circle. 完全なる虚無と完全なる実在。条件を構築する。変数。Variables. 文明の灯火は消えかけている。外から変数を代入して、世界、時空、文明をめぐり、記録から必要な節目を抽出し、Traverse. Like, traverse means to travel over. Like, to traverse the world, space-time, and civilization. Extract the essential nodes and determine which variables they point to. Okay, wait, I might have misunderstood variables. The primordial power? Light. Mm-hmm. 複雑すぎるわ。どう？このモデル。狂人の落書きみたいでしょ？だんまりね。どうせあなたは喋れないし、とりあえず肯定的な反応として捉えとくわ。そういえば精神を病んだ人の妄想って自分が世界を救うことから始まるらしいわよ。Hen scratch. 私がこんなのを書いているところなんて見たら That's so cute. も
随分と前に亡くなってしまったけど。 Or has she? 目を閉じて思い出すと、彼女の顔とあの大きなドレスが浮か Oh んで god, く she's る gonna わ。 show up now, isn't she? どうしてロザリンは別に誰にも Imagine she like just showed up there. はっきり言っておくわ。私は世界を救おうなんて思っていない。精神は至って正常だし、世界が答えを必要としているのであって、私が世界に認められようとしているわけではない。 I like this line. The world needs a 世界が私 solution, に懇願しているのであって、 but I don't need the world's 私が世 validation. 界に懇願しているわけでもないわ。 It feels kind of different somehow than what Dottore was blah 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 blah. It's like it was the opposite of this energy somehow. Because it was like he did need the world's validation. And he was pretending like it was the world begging him for answers, but at the end of the day, it was actually him begging the world, if that makes sense. This is weird to put into words, but the energy here in this line, in this moment, seems so opposite. Tea time. Oh, sorry, I already had my my. Oh, you know what is great? Finger sandwiches at tea time. Tea time. Where? Oh, there. Oh, cute. Now I want tea. I think I'm gonna put in an Uber order. Oh, so yummy. Wow, look how cute. With this little plate of food and tea. Ara, お茶菓子？確か書類を持ってきてくれた部下が買ってきたんだったかしら。 Did you scan these for poison? ホテルドゥボン I don't know why, but just 箱にはメロピデ要塞の楽しい食事システムに敬意を表して have a lucky start to ど your うせ day. 大したことなんて書いてないんでしょ。どれどれ。 That's 早 true. 寝早起きして太陽を浴びて十分な水分を取ればすべてうまくいくでしょう。 It sounds like Roshi's life. Remember his philosophy? Early to bed, early to rise, plenty of sun and drink plenty of water. Then things will surely go well for you. I agree. 何よそれ。じゃあ早寝早起きする人にこの危機迫る世界の救世主をやってもらえばいいわ。 Well, maybe if every single person lived their life like this, it would all contribute to a better world in general. Maybe that's the point. Every single person, like, you know, got enough sleep and lived a good life, it wouldn't make things worse. I mean, obviously it's not possible for everyone, but I'm saying about the people that it is possible for. It's like the general feeling of that sentiment more than the actual exact words. Shh. I said get enough sleep. Not go to bed at a specific time. Word has reached us that Lady Marionette's troops are old, and I get more sun than most of us here. I make a point. Well, not from Friday to Sunday, but from Monday to Thursday, I make a point to get enough sunshine. Word has reached us that Lady Marionette's troops are all in position. They are ready to act as soon as the order is given. ですが、予想よりも人数が少ないようでして、おそらく博士様が放った魔物に多くのものが。仕方あるまい。その者たちを隊に加え。はっ。
Do you think I can unlock that? Nope. 久しぶりだね、アルレッキーの。Oh, 調子が良さそうで何よりだよ。I was not そういえば expecting. スネージナヤからナドクライへ向かう際に必ず通る道にドットーレが研究所を建てたみたいだね。見つからないようにここまで来るのに随分と時間がかかった。 It's so good to see him. 休まず駆けつけてくれたということは女皇陛下のお言葉を持ってきてくれたのだね。そりゃもちろんこれも俺の任務だからね。ドットーレのことだが、女皇様の命によりファデュイ内務局が審判を下すことになった。あいつが裏切ったか否か、スネージナヤに対する脅威であるか否かは内務局が公平に判断するよ。そして結果が出るまでの間、女皇様は俺にナドくらいの避難民の受け入れ対応をするよう命じた。避難民たちは近くにいる。後ほど私の部下が案内するから引き取っ。ああ、わかった。それと陛下から君とサンドローネに伝言があるんだけど。サンドローネはどこに？外で働く者がいれば内務に勤しむ者もいる。サンドローネのやつ、まるで重鎮みたいだね。でも一体何が。待った、どうなってるんだ。部下たちが魔物になった。倒すぞ。I get to fight with child again. Yeah. Oh fuck. 月のように永遠なる。逃げられるかな。 Oh my gosh, it's been too long. Hey. Oh. I don't know how to fight with her. Are we fighting this one too? Are we fighting it? Stop. Ooh, this is my favorite because he's like, he does the dual wielding, he does the arrow, bow and arrow. I'm gonna die. Oh, that's not gonna help me. I want to use his ultimate again. Oh fuck, I'm gonna die. Ultimate. Fine. Whee! Ultimate. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. Okay. The original Hanku until Toma came along was a living, breathing. What in the world indeed? 簡潔に言えば、本来コロンビーナのものであった2つの月髄をドットーレが奪い。おいおい、そんなもの人が作れるのか? People build roads, houses, not moon marrows. Yup, kinda. That's the plan. Wow, that's quite a response too. ロザリンの作戦における重要な支援者であったと主張し続けてきたが、今の君はまるでただの冒険者のようだ。擁護してくれてありがとう。勝利先生とロザリンには本当にひどい目に遭わされたよ。でもポジティブに考えれば、あの二人がわざわざ策を仕掛ける冒険者なんてそういない。だってただのなんて言葉とは程遠い存在だろ。I was just thinking about like Genshin characters are really high. Imaro Genshin impact in this game, right? Hu Tao is the highest, followed by Raiden Shogun, Ganyu, Furina. Where's Diluc, Amber, Kaching? They're all in the top 1,000. The first 2 pages all in the top 1k. Lumine, Mona, Jean Alheisen, Yelan, Beidou. Where's Child?
Bohemia, Colombina. She's in the top 1K, but she's gonna climb, right? She has to. Nivelette, Paimon. Where? No. Did I miss him? Like his name? 471? Yep, you see what I'm saying. I missed his name. Whoa. But why did I bring this up again? I once again forgot where I was going with this conversation. Oh, it reminded me. I should one day, like if I'm ever looking for something to watch, I should go through in here and make sure, do I know all of the shows from the top 100 characters? Like I've seen Darling in the Franxx, ReZero, Konosuba, High School DxD, Fate, One Piece, Bunny Girl Senpai, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Sword Art Online. I've watched some of Nier, but I should play the game someday. Overlord, Chainsaw Man, Attack on Titan. Who pinged me an art? I can't access it because it won't verify my age successfully. That is weird. That's weird. So yeah, I should one day, if I'm ever looking for something, I should just check that I've seen everything. Because imagine I didn't play Genshin, but then like you have 2 pages of characters in the top 1,000. You know? So eventually I would have had to play Genshin, but luckily I do. Because imagine catching up with Genshin at this point. He's gonna build a god? Poor child doesn't know about Sumeru when Dottore was trying to make Skara into a god. Oh, Walid was trying to tag. I'll just. Oh, that's very cute. Tony Choppa, so cute. I don't think she can view the art chat. So I'm not sure if this would help her. Okay, back to my ex-husband. Like Cherry said, he was Hanku before Toma. また痛い目に遭いたいということかな。であれば、君の評価を下げざるを得ないね。違う、そういうわけじゃないって。I might have to lower my opinion of you. ドットーレは新しい力の実験中だ。その影響が外に害を及ぼしている。この人々の変異は彼の実験の副産物であって本来の目的ではないはずだ。先ほどの修好の移住はサンドローネの配下だった。実験台にされたに違いない。ドットーレは意図的に生かしておいて利用し、おまけにドットーレと戦った私たちは全員呪いを受けてしまった。ひどい話だな。道理で陛下がこういう指示をされるわけだ。執行官に非常事態時の独断権を与える。ドットーレが脅威と判断された場合、アルレッキーノとサンドローネによる粛清を許可する。陛下に感謝を。サンドローネにもこの良き知らせを。 I will pass these good tidings on. We are allowed to kill him. 開発プロジェクトの成果を灘くらいから回収できていないから、撤退した後も現地への攻撃を一時的に控えると言っていたよ。賢明なご判断。 Due to what? Refrain from launching an attack on the now evacuated Nordkrai due to the presence of unretrieved research material. Okay. I have a question. What do we know about the Tsaritsa? And I don't want to see anything, but I want to know, have there been like leaks? Just curious. Based like design wise or anything like that. 相棒？旅人のことか。残念ながら
彼女は私たちがドットーレの研究所に突入した際、捕まったのか。どうしてドットーレとそこまでの確執はないはずだろう。 I'm hoping this shocks him to his bones and then he joins the fight in order to save us. Not a lot, maybe based on Anna or Bronya from Honkai, but we know her name from Columbina Drop. What do you mean? It's not Saritsa? No, Saritsa is the title, right? When you say Columbina Drop, do you mean the leaks or official Columbina information? Oh, what's her name? If it's official, I want to know. Oh, he said it, he said it, he said it, he said that! No, I want to hear again, I want to hear again. Oh, so cute! Oh my god. I forgot how much I love him. People have some theories for her reason to beef with the Heavenly Principle based on in-game book. Oh. I would like to know the name of this book and where I can... Oh, I want him to join the fight. I want him to join. その元凶はネジの外れた実験狂いだ。我々ファデュイとここにいる仲間たちは全力で収集に当たるつもりでいる。だが万が一ナドくらいが完全に陥落すれば事態はさらに悪化するだろう。ドットーレは今もファデュイの一員だ。故にこの地を守るファデュイは最後の瞬間まで戦う。It's called Anastasia Fyodorovna Sneznaya. She seems to be referencing Anastasia and the Russian monarchy. There may be an evil Rasputin type character. Oh, I love Anastasia the movie. So that'd be a nice name. そんなに悲観的になることはないさ。それにもし本当にそうなったら陛下も黙っていないはずだ。最悪の事態にならないことを祈るばかりだ。Oh, I'm so happy I get to spend so much time today with the story. ワクワク。ちょうどいいところに戻ってきたね。うん。その僕って飛行免許の試験免除してもらえるかな。モンドでは街の外に着陸して歩いて入るよう気をつけるから。僕が申請しておくから安心するといい。今は目の前の新しいものを観察しよう。博士のエネルギー領域ってどんな構造なんだろう。空爆の引力と積力の原理に当てはまる。 I don't know how much I want to know about that. I'll just something Anna, something Honkai. But because I didn't play Honkai, I'd rather know less and then just be surprised or whenever more information is revealed in the game. But I'm curious. ああ、不思議だね。でも突き詰めれば結局は3階の力から成り立った。 I do wish I had played the 魔女 Honkai. 界都市省の研究によると、テイワットの元素力は原初の公開の力から変化したものだと分かっている。 But the less I know, the more exciting it is. 公開の力と巨界の力は対立関係にある。
君の体内には Genshin Zone マリングリー Zero. ンの力があるからきっと感じ取れるはずだ。このエネルギー領域にはアビスの気配はないね。そこである仮説を思いついた。コロンビーナさんと一緒に月の狩人と戦った時、トリーさんが教霊院から持ってきた増幅装置を覚えているかい？あれは僕が知る中でも極めて精巧な装置の一つだ。構造、製造、特に目を引いた I'm のは not talking about being 動作原理だ spoiled ったよ。 on Honkai stuff. I didn't play that. But the less I know about that, the more surprised I'll be here without making connections that I don't need to make because I never played the game. なぜドゥリンの炎の元素力をコロンビーナさんが扱えたんだろうか。決心の彼女は公開の力を使うはずなのに。元素力はもともと公開の力から生まれたものだ。つまりあの装置の機能は元素力を復元することなんだろう。光から生まれた7つの元素をあの装置はIt's a lot to wrap my head その around. 構造はプリズムの観測から着想を得たのだろうか。そこから導き出される法則はまるで世界の真理と基盤のように揺るぎないものだ。Okay. それを成し遂げられるあの装置はスメール教霊院の現段階における元素理論と装置構造の最高傑作と言える。そしてその大胆とも言える偉業と確かな理論は暗くさなりでによるものだ。さて、目の前のエネルギー領域に話を戻そう。もしこれが純粋な公開の力であるなら、噛み砕いて言えば Can it mean that elemental energy can dilute the power of the light realm? 試してみる？ああ。聞いた。エネルギー領域の端に明らかな乱れが生じた。元素力が領域内のエネルギーに干渉。ドゥリンもやってみてほしい。うん。いけた。今度はアビスの力でもう一度。やっぱりアビスの力による攻撃を受けるとこれで確信が持てた。領域は純粋な公開の力で構成されていて元素力で薄めることができる。でもこれほど大規模なエネルギー領域を相殺するってなると全部を相殺する必要はないよ。理論の説明は君はそのまま見ているつもりかい？なんだ、気づいていたのか。Ah, it's my son. いつの間に。しばらく前から見ていたよ。アルベドがまるで学会の登壇者のように話すもんだからついな。スメールじゃ Back in Sumeru, you can end a person's whole career by interrupting them mid-speech? What? お気遣い嬉しいよ。ついでにちょっと手伝ってくれないかい？何をすればいい？風元素を操って円形の刃のような風を放ってほしい。一点に集中させるんだ。Try using a Nemo, okay? Whoa! 聞いた。しかも引き裂いた。よかった。入るの？ No. 力が拒み合うかもしれないから。ドゥリン、君はここで入り口を見張っていてくれ。Oh no. I don't think you should just do this without telling anyone where you're going, but I mean, Durin is one, but I think you need one more person to know. Quick, WhatsApp them! Oh lord, see, that's what I'm worried about. いつの間に合図なんてもの。先月、新しく調合した錬金薬を持ってきているんだ。Oh. 2本一緒に地面に投げると眩しい光が発生する。ご忠告どうも。
Okay. Question. I can't. Can I use. What did you say? Something? Oh, my lord. A question. How long until like a good stopping point? Ideally, I wanted to go up to 8:30, but it seems like I don't think I'm gonna end in 30 minutes. But so anyway, I can go up to an hour, but I do need to go to the bathroom really quick and take all of these. I have 2 cups, 2 plates, a little bowl. So I just want to kind of like orient myself before we go in here. I don't know if I'll fit in trailers. I do want to though. Close-ish. I was hoping around this time, 3.5 hours, I would be like at the end of a story part. I don't mind going longer, but I was only hoping that because then I could make time for the trailers. As long as you change scenery, you can leave. But I'd prefer to go to like a more natural stopping point. For now. Like this seems a bit like not a great place to end. At any point, technically, you can leave, even if you have to redo a little part of the story when you open the game again. But yeah, I want to see if there's a more natural exit point. My next Genshin day will only... I'm still figuring some things out. I'm gonna take tomorrow and Tuesday to figure out some stuff. But my next Genshin day... I don't know. But from March, it'll be more regular, more easy to incorporate gaming. Okay, but I'll be back and I'll play it for 30 minutes to another hour. I just quickly want to go to the bathroom and take some of my plates downstairs because there's too much stuff. I'm also going to briefly check on Nyami. Okay, I'll be right back. I don't even think I can fit everything. Look it. If you hear a crash and a scream, don't worry.
doing fine. She's chilling in the other bedroom with the air conditioner on. She looks relaxed. So yeah. Tosta! You would have at least another hour to finish up the whole act, but beyond this point, the rest of the story seems to flow right into another. So either stop here or finish it all. When you say it all, do you mean like you you said there's 8 hours of story in total. Oh, or finish the whole hour. Oh yes, that's kind of the plan. Let's finish up the next hour. I'll try and no, let's just finish up the hour. I just want to take a break between this video and the YouTube. I would say then I can just, or I'll take a shorter break than usual. Okay, so let's finish up the next hour. But I have to roll first. What is sus? Someone is being sus. Who's sus? Kamika. I used to roll WX in game videos, but I don't claim any game characters now. But maybe in the next war. But right now I'm very prioritized to get certain keys. And rolling X, so many irrelevant characters. Okay. Oh shoot! I need to put my phone on charge. Otherwise, I'm not gonna. Where else am I gonna? I have to read the manga on my phone. So sorry. I'm going to take 1 minute break and just go put this on charge. Hello, Nemo. Sorry. It will only take 1 minute. Stay. Okay. Let's go. Focus up. 1 hour remains. I need to try and remember to make timestamps for this video, but enter the energy field. Here we go. やはり少し奥まで入ると
裂け目が見えなくなる。領域内の人間が逃げられないようにする仕組みだろうか。 Beyond a certain distance. ドットーレらしい。中は飲み込まれる前とあまり変わらないようだ。Whoa. Oh, look at the little animal. So cute. They're so 死ん concerned. でいるようだ。でも体には傷一つない。それに死体のそばには必ずこっちを見てる。動物。何かを伝えたいのかい？そうでもなさそうだ。それに動物らしさを感じない。 It looks so like. Okay, maybe not cute and concerned. Now I don't know. 他を見てみよう。The Heretics Utopia. What if the people are in the animal bodies? No. Oh, look at this one. Oh, look how cute. Why are animals so cute? See, he's just one of those people. He doesn't like people, but he likes animals. So he transferred all the peoples into animal bodies. And this is his utopia. Well, I'm gonna say this is the most I've related to him so far. どこも同じだね。生きている人間は一人もいない。まずは結論を直接言わないのは僕の気持ちを考えてのことかい？慎重なだけだよ。君なら真実を受け止められると信じ。気をつけろ。The visual changed so suddenly, I got shocked. It wasn't even that scary. Oh lord. Oh god, what the hell's going on? Oh god, this is so creepy. あっちから声が聞こえる。お願い助けて。ここで何があったんだい？わからない。突然みんな倒れて、まだ少しだけ意識が。どうやらこのエネルギー領域では巨大、それともエネルギー領域はどこも実験場になっているのか。Is he devolution people? Like if we all came from certain animals, but maybe he's like, no, it was better back then. Let's devolution everyone. 人間の意識と動物の意識を入れ替える。Swapping? 他のことを置いたとしても、実験のテーマが過激すぎる。彼らは自我を失ってはいるものの、完全な動物にはなっていない。だから動物のように立ち去ることもなく。早く行こう。こんなところに長居したら。Very, very creepy. They're doing a good job of giving me the ick about all of this. We can't devolution everyone. Attack on Titan is already over. Rumbling. Dun 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 dun. Sorry. Eh? What is the doof doof? Don't shock me like that. Okay, okay. おかえり。大丈夫だった？気持ちの悪いものを見ただけだ。
それ以外は特に何も。ここで得た情報は早めに共有すべきだろう。 I wonder if there's different experiments going on in each. Put up. 呼び出し。ネフェルさん、アルベドだ。エネルギー領域を突破する方法を見つけたよ。十分な検査力を適切に操れば領域を破れる。それからドットーレは領域内で残虐な大規模実験を行っている。 I'm gonna stand for a while. 中の住民を早急に避難させないと Mm-hmm. 悲惨な結末を迎えることになるだろう。私たちの予想通りか。胸くそ悪いったりありゃしない。それでそっちは順調かい？これから始めるところさ。気をつけて。もちろん。避難対応が済み次第そちらに合流しよう。合流？そんな必要があるなんて言ってないけど。私には必要なのだ。それにそなたのやり方を見てきた限り共にいた方が良いだろう。つまりそなたさて演算状態に入るとしよう。だだっ広い荒れ地だ。 Yeah, because that's where we were sitting with our brother in that one picture. Vibrant. 何を見てるの？いいよ。じゃあ私も一緒に見る。お兄ちゃんが出会ったこと、経験したこと、全部知りたいの。私はどこへ戻ったらいいんだろう。それともここに残っていわゆる英雄を続けるべきなのかな。走って戦って任務をこなして生活のために汗を流して。 She just wants to do it with her brother. でも今の生活唯一の不満は、この意識層は人の本心を映す。人は生きてる間ずっと誰かを思い続けるものなのかもしれない。さらに深く潜ってみよう。 Delve a little deeper. ナシャタウンは生活する場所としては決して便利とは言えない。だが雰囲気は悪くなく。何が言いたいの？そう構えるな。別に深い意味などない。ただお前の冒険の始まりに Starting point 考えていただけだ。それともカーン・ルイヤに送ってほしいか？カーン・ルイヤはもうこの世界に存在しない。三つの月が何を意味しているのかまだ理解できていないようだ。過去に消えたものでも今の私になら再現できるのだよ。お前はただ見たくないだけなのだろう。そこにどんな答えがあり協力関係を築くには多少なりとも温情が必要だからな。まずい。Oh. 何を？何をするつもり？動くな。異物がいるようだ。ほう、逃げ足が速い。あんたが助けてくれたのかい？早く接続を切らないとドットーレがあなたを捕らえて壊してしまいそうだったから。そういうのは一度で十分よ。あなたは勇敢だったしよくやったわ。Ooh, her color palette is just... 今はそんな話をしている場合じゃなさそうだ。ピッピピ。もしもし。旅人の居場所
うしてずっと真っ暗なの。目を開けても何も見えない。 That's so scary. Imagine your eyes are open and you're like, I can't see anything. Oh wait, why did I do that? すまない。気づかなかったかもしれないが、先ほどまでお前の友人がその脳を覗き見ていたのだよ。もしかしてネフェル。でもどう彼女は今のお前の状況を知っていると思うか？だんまりか。私はただお前の時間を遅くすることで侵入を妨害し、盗み見するような不届き者を捕らえようとしただけなのだがな。時間を操る。この能力は実に面白い。お前が目を閉じた瞬間、時間は厚みを増し、最も重い媒質よりも粘性を帯びた。その目を閉じてから開くまでの間に1ヶ月もの時が過ぎたのだよ。しかしその1ヶ月は他人に何の影響も与えず意味も持たない。また自分の力を見せつけられて嬉しいの？嬉しいの？いや、今回のはただの試運転に過ぎない。私は実践派でね、少し眠らせるつもりが1ヶ月も経ってしまった。時間の権能というのは実に繊細な操作を必要とするようだ。まさか怒っているのか？たった1ヶ月だ。大したことではない。私をここに閉じ込めて何百万年だって眠らせたらいいよ。口では協力関係を築きたいとか言ってるけど。何百万年？それに何の意味がある？お前は人間というものをまだよく理解していないようだな。人間とは極めて現実的な生き物で、私がお前を1週間ここに置いたとして、まだ人々はお前の、そう、数字が大きくなるほど全て意味を失ってしまうのだよ。人々はお前の苦しみを想像できず、理解もできない。残念ながらこのテイワットには確かに神がいるが、多くは凡人だ。限られた寿命、脆い肉体、そんな存在にお前が理解される。 I don't even think she understands herself, but yeah, what's your point? 長い寿命、そして特別な出自は彼らとの違いをはっきり示している。で、異端者。 Isn't that for her to find out and お前のことを思うと心が痛む。この世界はお前に数多くの使命を背負わせながら、その絶大な力で小さな望みを叶えてやろうとする。 Green Goblin speech. The world has made you into a slave. So many times you have served its will, and not once have the powers that be ever thought to grant you the one simple thing you wish for. 世界はお前にあまりに不公平だ。だから私がお前に特権を与えよう。 Pretty words for a ugly face. I mean an ugly soul. Special privileges. I don't think she... why is it taking so long for her to get to the point where she tells him like... あの空間には3回入ったけど、まだわからないことだらけ。私が戻った過去は時間をどんどん遡ってる。でも場所はどうやって今ある手がかりから考えると、どの過去も旅人の近くに現れてる。確かに旅人の周りからはどこか知ってる気配を感じたけど、ひとまず考えながら先に進もう。人はいつもそうだ。本
質を理解しないまま力を欲す。制御もできないくせにな。ここはスターダストビーチ。月の狩人が Oh, the way she said a Stardust Beach. Why is she so cute? また大砲になんか仕掛けたんだろう。大砲。あの時私その後スターダストビーチから不穏な。かつての俺は幾千 Sorry. もの破片に分解され、混沌とした時間の中に投げ込まれた。それでももしここで月の狩人の復活を阻止できたら。でもどうすれば。今の私にできることを考えなきゃ。旅人、後ろ光が。 Look at you, her eyes went so big. 間に合わない。あれって私が前に旅人に教えた空爆。旅人の力なら耐えられるだろうけど、空爆同士がぶつかったら瀕死と蒼月の子たちに火が。ちなみにコロンビーナさん、一つ伺いたいのですが、先ほど空爆のレーザー砲がそれた時、飛散したレーザーのいくつかが瀕死島に向かいましたが、Maybe this her did. あれって私が。未来の私がやったの。 But remember what Harry said. He knew he could do it because he had already done it. Damn, that's hot. そんなこと考 Why え is て he? る場合じゃない。絶対間に合わせなきゃ。蒼月、大地などくらいに眠る月光よ。この呼びかけが届くなら、感じられるのなら、もう一度だけ答えて。 Oh, so, We made it. Expecto Patrona! Nice, nice. It worked. What a great scene. Thank you for reminding me of that specific scene. Or that specific line. Because I was referencing it too now. But then you said that and I just remembered the moment. コロンビーナ。今午後の3時なんだけど。ここ落ち着くんだよね。君の。 And everyone on Hishi Island died because Kayla had her hand off the keyboard. I pressed it! まるで森で Did I need to not leave? あな What? たがいたところには草を煎じたお茶以外何もなかったの？ Grass tea? 蒼月の子の暮らしは質素で、ならこれも食べたことないんじゃない？いい香り。これはフォンテーヌでしか買えないお菓子。 Oh, she made her cookies! だからちょっと作ってみたの。後でロザリンも来るけど、あなたがどうしても今すぐ食べたいってんなら食べさせてあげないことも。ちょっと人の話は最後まで聞きなさいよ。それとも立派な月神様だからそんなルール関係ないとか？すっごく美味しい。当たり前よ。この私が作ったんだから。サンドローネの機械油の匂いが混じってるかと思った。ちょっと。ねえ、前から気になっていたんだけど、
なんでもともと暮らしていたところを離れて、まさか食べ物がまずいなんてつまらない理由じゃないわよね。あそこは私が想像してたのとちょっと違ってたんだ。神として信者に頼られていたんでしょ。適当に願いを叶えてあげればただ飯にありつけて悪くなさそうだけど。じゃあただ飯のためにサンドローネは他人を助けるの？どういうこと？博士から聞いたんだけど、サンドローネって偉大な機械一個に作られたんだよね。機械工よ。あいつ余計な。その機械工は水仙十字結社。Narcisen Crisordo. そう、それ Jeez. 水仙十字結社と関係があるんでしょ。じゃあサンドローネは。はあ？冗談でしょ。お金を積まれたって絶対嫌よ。 So you get her point? 全然知り合い。それと同じだよ。そう。その点だけは意見が合うわね。アランのやつ、晩年になって私に何かやりたいことはないか、何か願いはないかって聞いてきたのよ。願いなんてないし、逆に他人の願いを叶えてやるつもりだって全くないわ。アランって誰？あいつよ、Never mind, you're not gonna remember. That is me and every anime. That's why I make notes though, so I can always look back on it, but I'm not gonna remember. ついでに聞くけど、あなたはどんな場所ならずっといたいと思うの？私にできないことを求めたり、 So this exact situation now. それできれば行きたい場所に自由に出入りできて、コーヒーとお菓子の香りが漂ってる場所がいい。残念ね。そんな場所この世界にないわよ。さっさとお菓子を持って自分の部屋に戻ってちょうだい。 Them. They're so cute. 私、気を失ってたの。やっぱりここに戻されちゃった。それに昔の夢を見た。サンドローネ、みんなに会いたいな。さっき民主党の空爆を借りることができたみたい。でもなんでそんなことができたんだろう。ここの時間が確かに遡ってる。そしてみんなが言ってた謎の助っ人って私だったんだ。もうあんまり力が残ってないみたい。この空間の終点はどこなんだろう。時間は永遠に流れ続けるの？みんなのところへ戻る方法を見つけられるかな。 Find the entrance to the memories. 力をちょっぴり使うだけでも厳しくなってきた。今の私じゃアビスの力は打ち消せない。Oh shoot, great. 汚染された破片を避けてかないと。
次はどこだろう。あ、知っててもいいよ。I hope Pocket didn't forget my tea. 夜明かしの墓。ここってフリンズが普段いる場所だよね。Oh, this was the book part. I remember this the most. With the invisible ally. みんな資料を探してる。この時のことも。などくらいの歴史に深く入り込むことで、月の狩人たちの本当の目的を暴くのです。私のしてることは過去を変えられてるのかな。それとも The chicken or the egg? The chicken or the egg? これは必然なのか、それとも私が決めてることなのか。もしここでみんなを助けなかったら、この後の物語はどう変わっちゃうんだろう。But why would you do that though? 頭がおかしくなりそうだぜ。I think it would just take much longer for them to find the books. それでもやっぱり私は友達の力になりたい。 At the time, I thought it was Nicole helping because she's invisible sometimes and has golden powers. That makes sense. Oh, Bakeda! 確かこの本もだよね。 But that's interesting because how did she knows now which books it was because of knowing from before, right? Wait, what? Yeah. So it's like the whole Harry Potter thing. They did this stuff because they knew what needed to be happened, but who did it first? Or did they fail and had to try again and again until they figured out the right way, and then it just kind of became the main flow or the main, yeah, you know. Hanku, don't forget my tea. Did you forget? How rude! Hi, Toshi. Hi. Can I pick you up to say hi to everyone? Can I pick you up? Oh, yeah, cutie patootie. You got my butter, baby. Oh, Shaja. White mustache. Meow. You gonna stay there? Fine. At the time, I thought it was Nicole. Oh, I'm sorry, I read that one. Okay. She's just sitting there now. You guys are gonna have to remind me to roll because now my phone isn't there, so I can't watch the time. Hanku forgot my tea. あれ？ルオンノタル？私の存在を感じ…待って！ルオンノタル。これまでずっと旅人のそばにいたから、私がたどり着く過去も、でも、なんでルオンノタルなの？月神の眷属で、あれは。I keep watching if she's staying there because I want to close the door, but I can't. Wow. Okay, I'll stop. Okay, now there's cat hair on my face. Great. この先からは力を全く感じられない。果てしない虚無が広がってる。多分こ
次で I 戻 couldn't る find the 方法を見つけ teapot. ないと。 What? I can't find the teapot. And I don't need the teapot, I need the strainer in the thing. 必死 Okay, と just make me a robust tea, please. これはどこの過去とつながってるんだろう。 Robust tea is fine, thank ル you. オンタルは今回は気配を感じない。 Uh-oh. イネファとアイナの生活って見ててなんだかほっこりしたな。あ、旅人パイモン、落ち着かなきゃ。残された力でできることは限られてる。 So you can only watch. 戻る方法を見つけるには戻る。でもどこに戻るんだろう。期月の夜の Maybe go back to the moon prayer night because then you can. その後の未来。 But then what about, would it change the timeline? Would there be two separate timelines? Would they forever? What? I don't know. Let's watch Dragon Ball Z again. See how. Maybe we can learn something from that and apply it here. この状態のまま戻るの？ We ask future Trunks. ドットーレが期月の夜にあれほどのことを成し遂げたのはずっと計画してきたから。たとえ戻れたとしても今の私じゃ3月の力を手に入れてるだろう彼には太刀打ちできない。むしろドットーレの計画を早めることになる。奪われた力に対抗する方法を見つけな。逆行する時間、3月の力。あ、まさか月の影の行き着く先って何をすべきか分かった。いつの間にかもう蒼月の子が暮らしてるエリアに入ったみたいだな。景色も雰囲気もガラッと変わったぞ。でもどうやってみんなに私の計画を伝えればいいの？ Scream really loudly. ダメ。他の誰かに見られる。何か方法を考えないと。私とつながりがあって。Luonotaru? But you don't sense her. The flowers! The flower from the loading screen!ビラが飛んできたと思ったらどうなっ So cute. 私がルオンノタルを誕生させたんだ。だからこの空間に入った時から知ってる力を感じたし、過去を訪れるたびにあの子の近くに現れた。 Because she's a piece of you. 私とあの子はつながってるから。こんにちは。お前の名前は？そして月の影にもう過去へつながる扉がないのはこの時点よりも前にはルオンノタルがいないからだから君と初めて会った時祝福の証を感じ取ったのにその中に宿る魂に気づけなかったんだね。だってあの時の私はコロンビーナ・ハイポセレニアではなくただの迷子の小さな鳩だったから。ほら、オイラたちは忙しいから遊びたいなら別の人と遊んでくれ。遊んでくれ。かわいい。パイモンが邪険に扱うからこれからのことは任せたからね。お願い。私の代わりに旅人のそばにいてあげて。
彼女を導いて助けてあげて、それから季月の花が咲き誇る庭へ旅人を連れて行ってほしいの。 Thank you. I put this thing on 26. 迷子の小さな旗 And が it blows cold and then like it feels like I'm gonna get sick. Just put it on fan there. Well, maybe because it's so shuffling so. Mode. Okay, now I can't Did stand. I? Hey? What'd you say? Heat. Heat? Fan. No heat. Tell me how to change it. Because now I have hot tea and that's going to be a whole thing. Mode. Mode. Yo, mode. Please, did you take water to the cat? Yes. Thank you. Okay, bye. Okay, I thought I was going to be able to stand for an hour, but it's been 30 minutes and I can't. お願いね。 The bowl is better though than the chair at least. 君も君の物語を歩むんだよ。私は別の道を。 What does that mean? No! That's so sad! So that's the end? That was shorter than I expected. That was 30 minutes. But there's more. 何をしても責任を問われない快感を味わ How would you like never being held accountable? 他人をアリのように踏み潰す喜び Why? 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 For what reason? Who want to do that? Psychopaths! That's who? 私を信じろ Lord. お前は自分が望む人生まであと一歩のところに来ている狂ってる。人を殺める自由。それどころか、どんな罪を犯しても罰せられない自由なんて。なんで私を選んだの？ She's asking what point is he trying to make? Because for me the point is you're insane. And point made. Point has been made. 世界を創造することは最高位の実験という Well, 私の研究はその高みへと至った holy? この世界で私は神であり多くの聖なる魂の奴隷でもある真に耳を傾け神聖な行いを実践できるものだ God, his voice is 神 draining. の実験室完璧な遊び場には面白いプレイヤーが必要なのだよ Okay. 凡人は至るところに溢れているが降臨者はたったの数人私は身分ある鑑賞者を最初のゲストとして迎えたい最高のプレイヤーとなってもらうためにね新世界へ入るための条件は罪のない人を殺すこと。これは月の狩人リリルが抱えてたジレンマでもある。人を殺して自分の願いを叶える。私がそれを成し遂げたリリルは I don't know. I'm not gonna pretend I understand the principles of the world, what, but taking innocent lives, I think it corrupts your soul and you won't be you at the end of that journey. 考えはまとまったか私にはできない。どんなに私に期待したってそれを私の心が否定する。わざとらしく英雄なんて呼ぶ必要もない。この旅路は自分のために歩んできたもので全て私が望んだことだ。 Yeah, she's not a slave. 初めて会った時から大きく進歩したもののでは私の誠意を示すためにいくらか譲歩しようでは You've grown a lot, but there are still things you are unwilling to compromise. This will hinder you. So like this seems so
like he's all about freedom, blah 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 blah, freedom, blah blah blah. But not if your freedom goes against what I want though. Like that's not no. So then he lowers his requirements as a gesture of goodwill. No, dude, you're desperate. You're a sad, desperate, lonely little man who has to pretend that, I don't know, he is some kind of god to feel a little bit better about himself. 私がそこまで落ちぶれるとは思えない。だがお前の抵抗の意志は確実に薄れてきている。世渡り上手なもの。 Wait, what was the offer? I'll give you a little time to learn to be a less noble soul. This is actually just a confession to her. He wants her so much. Yeah. そうだ。もう一度私の研究所を訪ねてみないか？前回は少々慌ただしかったせいで。 Dude, she's not interested. She only has eyes for her brother. お前のことについて私は。背後から襲うなんて英雄ならしないよね。実に嘆かわしい。 Why would you think that he would have a real body in a fabricated world? I guess if he wasn't, if he was really some overconfident god, maybe. But why would we be able to stab him in the back? If anything, you should cut off his head. That's the only thing I think would have a chance of working on this guy. Maybe like a wooden stake or something. Oh, shoot! That was a good way to go. How did you get here? この状況でまだ僕をカサッチなんて呼ぶのかい？ Oh, you came all this way just to save me? あんなところ君以外に助けるやつなんていないだろ。The Dottore with his little emoji. Yes. I didn't see anyone else in there who needed saving. Fair point. You just caught me by surprise. Is he okay? What happened? Where? Let me kiss it better. I'm more shocked that you caught the doctor off guard. But that's because I caught him off guard and he was focused on me, and then he came in just at the right time. How'd you do it? Ugh. Sorry, it got hot suddenly. いても立ってもいられなくなってくる。ドットーレは僕のことを知らないけど、彼の断片たちは僕の動作原理を元に作られていた。少し時間をかければ僕が何者なのか気づくだろう。And then what, though? そっか。世界中から情報を消されたから、ドットーレ私を助けるために奥の手まで使ってくれるなんて。なんだその顔は。君を責めるつもりはもう誤解しないでくれ。ただ単に君を救うことはあいつを殺すのと同じくらい重要だったまでだ。君が死ねば他の人に迷惑がかかる。生きていてもらわないとね。大丈夫？何かされなかった？カサッチが安全第一って言ったからエネルギー領域を出たらできるだけ遠くまで逃げて安全になってから合流することにしてたんだ。
外傷はないようだね。ドットーレに何かされていないみたいでよかった。Well, he tried to mess with my head, but she persevered. 救出は完了したし、帰ろう。これからやるべきことが山ほどある。忙しくなるよ。That was a great ending. Woohoo! Act 5, 6, 7, 8. True Moon. So this is where I will have to make my exit. And sadly, I don't think I have time for those trailers, but I do need to make... How long is the current Zen 0 banner still going to be up? Oh god, okay. I guess this is not where I make my exit. Although I think if I close the game now, it'll open here. So I'm probably gonna do that because right now I'm checked out. I saw that amazing rescue and now I'm like end of story for now. I just quickly want to see how long that banner Zen 0 banner current and upcoming. It's currently Sunna, Corin and Billy. How long? This is the one I'm talking about. From February 6 to March 4. Okay, that's quite some time. The reason I want to watch the trailers is because I want to see, because I literally only have 50 wishes on there. And I probably won't be getting more anytime soon. Maybe. I don't know. I need to update my games and start getting back to doing dailies, which is in my plans. But yeah, I have to decide which of the idols I want because I can't get all. I love Scar's growth. He used to focus so much on getting revenge, but he gave up his one, possibly only, surprise attack to save us. Thank you, Espada. I will be on YouTube though, but you don't read One Piece manga. But wait, let me roll first for us. I think. Oh, it's not time yet. In 10 minutes. I'll end the stream in about 10 minutes and then end with the rolls and then I'll move over to YouTube. Wait! You guys are just leaving. I'm still chatting about the games. Anyway, but yeah, I think I'll close this up and just say that was a very exciting ending, but the story is very, like, for 4 hours and 40 minutes. It was long and there was lots of talking, but for at least like 3 hours, I was like super invested. I didn't feel like it did drag on here and there, but not as much as other times, I feel. And nice clay mic. And yeah, for 40 of those minutes it was me talking. I mean, 4 hours and 40 minutes. 40 minutes was literally just me talking, maybe more, but then like for 3 hours I feel like I was fully invested, even though it did drag here and there, but that's fine. The constant changing perspectives, the stuff about time travel, you know, learning more about Dottore, it was all interesting constantly, so. Okay. I'm gonna end the video here, but I want to watch the trailer so bad. Maybe I should just quickly do that. If anyone can send them to me over here, the Japanese ones, please. That'd be great. So, but first let me... Hello, police. Yo, we should have... At some point, we should delete the One Piece anime chat because that can just merge with anime by now. Or seasonal anime when it comes back. Or we can archive it. But you know what we do need is a Dragon Ball Games specific chat. Because
Yeah, I think I have to avoid those anyway. And right now it's like tough for me to get to the stuff that I can actually, you know. Oh, cute. Every time Chovia lost at the Worlds. Is this a league guy? A league or esports? Okay. No, don't say sorry. I absolutely love you guys chatting in the gaming chat. I'm just thinking when something takes up a lot of space in a specific chat, we usually make a, you know, it doesn't mean I don't want it there. It just means we might need to make a special location. With all the movies you've been watching outside of anime, you should add a movie channel. But if general was, people can talk about movies in general, new movies coming out. People do that already. If general was more busy, I would do that. But for now, I think movie discussions, people post reviews there. Ray posts his reviews. Oh, but I see what you mean, because then if people do like, it can be saved there. Yeah, okay, I see what you mean. Like, but that wasn't a movie review. It was a. We can do like a. But then I'm going back to where I started. When I started my channel, my first server was mixed. It was RuPaul's Drag Race fans, K-pop fans, Eurovision fans, because I reacted to pretty much whatever people requested at the time. Whoa, what the truth about? The truth after the what? Fuck. The truth after the Battle of Iron... What was I saying? Oh, my disc, and we had Game of Thrones fans. It feels like we're coming full circle. A gacha games chat and a games chat. That's a good distinction. But Dragon Ball, the Dragon Ball games are gacha games. If anything, it would be a Hoyoverse. But I think because Dragon Ball links to the anime, which I'm catching up with, it makes most sense to have a Dragon Ball specific chat. Games chat. I don't know. We'll see. Well, for now, thank you for the game. I'm just ending the video. Just wait. I'm glad I can continue my games channel, and I'm excited for a lot more videos in the future and a lot more games and specific playlists. My plans are to do Pokemon playlists, and I want to play Final Fantasy games, and I want to, but priority now is Yakuza and finishing Persona 5 and getting caught up on all the Hoyo games. But I do have a lot planned, and I'm very excited to spend a little bit more time live streaming and gaming. See you next time.